how you should read the mail, how you should keep in mind the keywords. You cannot change the form of the keyword. The entire email should be left indent. How to avoid any kind of punctuation mistakes, common spelling mistakes that we end up doing, how to avoid that. You need to practice a lot. I've shown you 7 to 8 different samples, and each sample I have written the email myself more than 5 to 6 times. Unfortunately, not a single person till date has responded with any email on the comment section of YouTube. So I'm not sure if you are paying attention, if you are practicing or not. Please understand, the Skill Development Corporation is conducting these programs only for your benefit. So if you do not practice, if you do not show me how your email is, I won't be able to look at it, correct, and make suggestions to make yourself better. So take this opportunity to learn. You can post your email on the comment section. I will take a look and get back to you. Alright. So today what we're going to do is we are going to talk about interview, because like I said, once you clear the online assessment, you will qualify for the interview round. Now there are 4 sections in online assessment. All 4 you need to clear, and in interview you will have 2 rounds, HR round and technical round. These rounds could happen one after another. Which one will be first, we don't know. It all depends on the availability of the interviewers. So before we go ahead and look at interview essentials, you need to understand what exactly an interview is. So what you're going to learn in this particular segment is what exactly an interview is, what is the importance of interview, what is the importance of your appearance, the way you dress, why is it important, and what kind of dress code you should be following, the importance of body language. Certain aspects of body language I will talk about, and they will also talk about the do's and don'ts. Okay, so these are the learning objectives for the session. Please make a note of this. Okay, now interview basically means interaction. Now in case if you are writing an assessment, multiple choice question, if you are in a technical round of interview, there is one correct answer to a question and unlimited number of incorrect answers, right? But when it comes to HR round, there is nothing called a correct answer or incorrect answer. There is nothing right or wrong. It's all the perspective. They want to look at what is your way of thinking, what is your point of view, are you confident, are you able to answer questions confidently. It's absolutely fine if you're nervous, but your confidence is what they are checking, your knowledge base is what they are checking. So when we say interview, it's more or less an interaction where they are talking to you. So there's nothing right or wrong that happens. It's all about the perspective or the point of view that they are looking at. Okay. Now coming to the dress code aspect of interview, we need to keep in mind that the dress code is applicable to both men and women, both boys and girls. It's absolutely fine to wear business formals like this. These are absolutely business formals. If the girls are not comfortable wearing a blazer, shirt and a skirt, or a trouser, shirt and a blazer, it's absolutely fine. You can wear Indian dresses as well, but something that is more formal, something that is elegant and simple. So this is something which is acceptable. But if you dress up something like this, which is more like a wedding dress, please avoid it. This is something which is not appreciated. 2 reasons. One is it looks very flamboyant. Number 2, it looks very uncomfortable when you're attending an interview wearing something grand like this. So please try to avoid a grand dress like this. It's absolutely fine if you dress up something very simple, something which you're very, very comfortable in. If you're comfortable with formals, it's fine, but if you're not comfortable with formals, please dress in a simple manner but elegant and classic formals Indian dresses. So this is something which you should definitely avoid. Now footwear is a very important aspect. If you do not wear the right footwear, you're not going to be comfortable. The way you walk, the way you sit, it's going to keep
irritating you throughout the entire day, because it's going to at least 6 to 7 hours exercise from your online assessment to entire interview. So wear something which you are very comfortable with, but please do not wear anything fancy or anything extremely casual like this. This is something which is not allowed as a footwear for your interview. So wear something simple, wear something formal, something which is very comfortable. I know these kind of slippers are also comfortable, but this is a strict no. Please do not wear these kind of footwear. Okay. Now coming to men, the boys, if you're comfortable, if you know how to tie a knot on your tie, it's fine, go ahead. Now the tie should be absolutely tight, the top button should be fastened, and the tip of the tie should not be below your belt. This is the rule. Okay. If you don't like to wear a tie, you can wear a formal trouser, a shirt, and formal shoes and belt. It's absolutely fine. But if you're comfortable wearing a tie, please go ahead. If you're not comfortable, please don't push yourself. It's absolutely fine if you're not wearing a tie. All right. Now, dresses something like this, which is termed casual, a shirt which is tucked out, a big checkered shirt which is tucked out or without collar, all these are considered informal. So please don't wear these casual dresses. It's absolutely no. It's a strict no to wear something like this. Now again, the shoes, the footwear for the boys, for the men, it should be formal, it should be leather. You can either wear a brown or you can wear a black. It's up to your choice what kind of shoes you're comfortable with, but there is a rule in terms of brown shoes. I'm going to explain to you soon. Okay. Shoes which are termed semi-formal or casual is not allowed. So wearing sneakers or sport shoes, wearing shoes without laces is not considered formal. It's not something which you should be wearing for an interview. So a laced shoe is what is well preferred. I personally do not suggest slip-on shoes at all. I personally suggest only laced shoes. Okay. So shoes something like this is again a strict no. Please do not wear any shoes like this. Now belt. The color of the belt should be the same as the color of your shoes. So if you are wearing a black shoe, the belt color has to be black. If you are wearing a brown belt and black shoe, that is wrong. If the belt is brown, the shoes should also be brown. If the belt is black, the shoe should be black. So basically the color of the belt, the shade of the belt should match those of the shoes. This is something which is formal, which is absolutely fine. But please do not wear any belt which looks like this. This is very informal or casual, something which we can wear with our denim, with our jeans, but not as a part of the formal dressing. Okay. Now if you like to wear a watch, it's absolutely fine to wear a watch like this, either with a metal strap or with a leather strap. But please make sure, if you are wearing a watch with leather strap, please listen to me carefully. The color of the strap should match with the shoe and the belt, which means if you are wearing a black shoe, the belt has to be black, the watch strap should also be black. If you are wearing a brown shoe, your belt will be brown and the strap of the watch should also be brown. It all should be very well coordinated. Okay. Please do not wear, and for women, for the girls, you can wear a watch, metal watch, something like this, or with the leather strap, absolutely fine. But please do not wear a watch like this for interviews. This is strictly not allowed. This is not recommended. It shows that you have a casual attitude.
so please do not wear a watch like this. When you go for an interview, you should always carry a pen. The pen should also be formal. Please do not carry a pen which is leaking. It can stain your shirt, it can stain your bag in case if you're carrying it in your handbag for the girls. So please carry a formal pen. Spend 25-30 rupees, you can buy a very good pen for that amount. Please do not carry these see-through pens for an interview. You can carry this for your assessment, but your assessment is going to be online, so you don't have to worry about carrying a pen. So avoid pens like this when you go for an interview. Alright? Now coming to the top 10 questions which you can expect, but please remember one important point. When I talk about the top 10 question, it doesn't mean you need to memorize the answer. When we conduct interviews, when I conduct interviews for my organization, everybody expects that the first question will be, tell me more about yourself. I never ask that question. The reason is, every candidate will come prepared to answer that question. So you cannot predict what kind of questions your interviewer is going to ask, what will be the sequence. You cannot predict that. But you need to prepare yourself to be in an interview and come out victorious, come out successful. But what we have done is we have put together common questions. These are common questions what they ask and what is the structure of your responses. Okay. Now in an interview, the questions are usually divided into 4 categories. These are D1, D2, D3 and D4. D1 is basically about yourself. Slide please. D1 is about yourself. D2 is about D1. D3 is impromptu questions. D4 is shuffle. What do I mean by this? Make a note of this, I will explain. D1 is about yourself. D2 is about D1. D3 is impromptu questions. D4 is shuffle. Alright. Now, D1 is usually the first question that they're going to ask. They have the resume in hand and they ask, now about resume, tomorrow I'll explain to you how to write a very simple and very good resume. It's not resume, it's resume. Alright. So D1 is basically domain 1 where they're asking you about yourself, where they say tell me more about yourself. So you can talk about your education background, you can talk about your family, you should talk about your strength, your weakness, your hobbies, so on and so forth. Now for example, you say my hobby is reading books and the interviewer asks, so who is your favorite author? What is the book that you read last month? So they are asking a question based on the answer you gave for D1. So that becomes a D2 question. So D2 is basically a question that is coming from the answers given in D1 section. Okay. D3 is something which you cannot predict. You cannot prepare for a D3 question. For example, they say if you become the CEO of this company, what is the first change you will bring for the organization? You cannot predict such questions. They ask these questions to see how confident you are and how much time you take to frame a sentence and provide an answer. They also check your ability to face an unexpected question and how is your body language. Are you going to fumble? Are you getting nervous? So you have to answer something. If you do not know an answer, the best way to tackle it is to say I don't know. Please don't give a made up answer, because they know that you made up an answer, it's not the truth and they can easily catch you. So never make that mistake. So any question that they ask, you do not know an answer, always say that I'm sorry, I don't know about it. It's absolutely fine not to know about something than saying something which is not true. Sorry. D4 shuffle means where they are shuffling between D1, D2 and D3. While you are answering what will you do as a CEO, suddenly they say, okay, which year did you finish your graduation? You say 2017. They do that to check, are you able to shift your focus from one end to another in quick succession, in quick intervals. This is to check
your ability or your capability in your mind to multitask or to answer two different questions from two different varieties at the same time. They are just checking the proficiency. Okay, let's go. So tell me about yourself. This is a self-introduction question where the questions will be: what is your name, where are you from, education background. In reverse order, I will explain what that means, and family background in brief. So these are the answers that you can talk about. For example, I say my name is Ron, I am from Hyderabad. Now education background should always be mentioned in reverse order. Reverse order basically means I have completed my graduation in 2017, so I will talk about that first, then I will talk about intermediate, then I will talk about 10th. So I have to go descending order. If you are a final year student and if you're going for a campus recruitment, so you obviously don't know your final year scores because you haven't written exam. So you can talk about your second year scores and first year score. Then you can talk about your intermediate and 10th. So you can say I'm pursuing my BSc or I'm pursuing my engineering from Loyola College in Vijayawada. In my second year, I scored 72%, and in first year I scored 68%. I've done my intermediate from Vijayawada itself in Zilla Parishad school, and in my 10th I scored 69%, which I've done from Visakhapatnam. So I come from a family of farmers. My father is a farmer. I live in a joint family. My uncle is also a farmer. My aunt and my mother are housewife. I have a younger brother who is doing his 8th grade right now in Vijayawada itself. Okay, so you just gave a very brief introduction about your family and education. You don't have to talk a lot about family. Please understand, the company is going to hire you. The job is for you, not for the family. So you don't have to give too much detail about the family. Some companies even stop you from talking about the family. They do not ask personal questions. So it's appreciated if you talk about it. If you don't talk about the family, it's absolutely fine. But considering TCS hiring from campus, it's recommended that you speak about the family because they like to know more about the background. Okay, but like I said, it should be in brief. So for example, my name is, you mention the name. I live in, you mention which city. I have completed my BSc, my BCom or MBA in whatever the year. I live with my family of 4 members. Okay, so these are some of the responses that you can give. You can talk about your hobbies as part of this question itself. Tell me about yourself. But please remember, the hobbies are something which should add value to your personality. For example, I like reading books, playing cricket and watching informative programs. What do we mean by something which is constructive or developmental? Imagine if you say that my hobby is to watch movie songs in television. I like to watch funny videos in YouTube. Now an answer like this could be really bad. It could be your hobby. Maybe you have internet on your phone, Jio, free, and throughout the day you're just watching funny in Facebook videos. People keep posting funny videos or songs or dance. There are some people throughout the day, they sit in a corner, keep watching the video. That's it. They don't do anything else. It becomes a hobby and it becomes an addiction as well. But please remember, in an interview, if you're talking about watching videos on the phone as a hobby, that's extremely bad. That means you love to waste time throughout the day. Instead of learning something new, learning something constructive in internet itself, you're using a phone, free internet, you might as well watch some training videos. You might as well watch some nice speech, right? Or motivational videos. But instead of that, you're watching something else, movie, songs and dance, which is fine sometime in a week or a day, but not throughout the day. It cannot be a hobby. So please be very careful when you talk about your hobbies. Your hobbies should be something that adds more dimension to your personality. It adds more strength.
it adds value to you as a person. Okay, now if you are using a hobby which is not a fact, then you could be in trouble. You cannot say that I love reading books, wherein the fact is you don't read books at all. The moment they ask who's your favorite author or writer, and you don't have an answer. Please remember, your study books or study material for your college and school is not hobby of reading books. That's your duty to study. So those books do not count. If your favorite author is any person, read a bit more about that person, because they will surely ask questions. When I conduct interviews, when somebody says I love reading books, for that matter, I don't like reading books. I like to read informative articles. I don't read books as such. So when they say that they like reading books, my first question is, what was the last book you read and who's your favorite author? When they give a very generic answer like Swami Vivekananda and all that, I know that they have read 1 or 2 books, but it's not a hobby. So when you talk about a hobby, it should be something which you are very passionate about. For example, listening to music, for example, gardening, for example, collecting stamps and coins. All these are hobbies because you're putting a lot of time and effort for that. Okay, moving on, what are your strengths? Now strengths are something which adds on to the dimension, the characteristic of you as a person. So you should be talking about not physical strength but the mental strength. For example, hard work, dedication, integrity, adaptability, teamwork. What do we mean by this? These are some of the essential criteria or traits that every company looks for in a new hire. So when they are hiring freshers, if they are hiring experienced people, these are the qualities that they are looking for in everybody. And if you say this is my strength, you also need to have reason why it's a strength. For example, you can't say my strength is my integrity. Integrity means what? Doing the right thing. Even if doing the wrong thing is beneficial, you will not do it. You will only do the right thing. Say for example, teamwork. You say my strength is teamwork. The interviewer will definitely ask, can you give me an example? How do you think teamwork is your strength? So you need to answer that question. You need to have a story to back it up. For example, you can say I was part of a school team, I was part of the college team for cricket, and while playing with 11 different players, I understood what the importance of teamwork is, because even if the opening batsman and the first down batsman fails, the second, third and fourth down batsman has to take up the responsibility and score runs. If one bowler in the team is not bowling well, the other bowler has to do or outperform themselves so that they can balance it out. You can say I was part of the cultural team in my college and there were 6 of us. Each of us had our own responsibility to take care of for the annual day of the college. Unfortunately, just one day before the annual day, one of my friend who was also part of the cultural team, she fell sick. So I took the responsibility to take care of what she was supposed to do. So when you talk about these real life instances, that shows that yes, you are indeed a person who believes in hard work, and that's your strength. And teamwork is something that is coming naturally to you because you have put yourself in situations like that. Dedication, for example, you say dedication is my strength. What do we mean by that? Dedication means if you have been given a task, you will do it no matter what the obstacles are. So you can give an example. For example, if somebody is conducting an interview and I say that my strength is dedication, and they ask, can you give me an example why you feel so? So I can say that I was given the responsibility of finishing a particular project in my second year. In the evening I was supposed to go for a family function, but I chose not to go because I had to finish this particular project. So I'm dedicated for what I am assigned to. Now, which shows when the company is looking for candidates with dedication, that means they take their job very seriously, they're passionate about it, and they work with a single focused mind to do the thing or to finish the task within the time
and with the same accuracy. Now, when you're working in an organization, the challenge is two. One is the time, the second one is perfection. Now that you are studying in college, if you have written a particular answer for a question in your assessment or in your test, in your unit test or say final exam, the total marks allocated for that particular answer is 10. If half the answer is correct, you will still get 5 points, correct? But when you're working in an organization, you are writing a code. If the code cannot be executed, the whole thing is wrong. You cannot say that it's partially correct, so I should be given partial appreciation. It doesn't work that way. It's either right or wrong. There is no middle path anymore. So when we talk about dedication, we need to look at, do you finish the work within the time and with complete accuracy? If you have been given a task to do 10 different things in 5 hours, you finish the task in 5 hours, but all of them are wrong. That's not acceptable. Or you took 8 hours to finish all the tasks, all are correct, but you took 8 hours, which means 60% more time. So what happens is, in an organization, if you exceed the allowed time and if you do not hit accuracy, the clients are not going to be happy. That's why I say it's a race against time as well as accuracy. So you need to be perfect and you need to be fast. Now these timelines I derived based on studies. The manager will not come and say, I need this to be done in 20 minutes. They give the time because they know it can be done in 20 minutes. So these are the aspects you need to think, that how an organization works, what kind of targets they will set. Keeping those in mind, we have decided that, okay, if I choose hard work as my strength, if I choose teamwork, if I choose integrity, if I choose dedication, adaptability. What do I mean by adaptability? Adaptability means my ability to adjust or my ability to adapt myself in any environment. You had been studying in your hometown for last 15 years, 16 years. You haven't stepped out of your state, right? You've been Andhra Pradesh for all your life. Imagine if you get a job and you have to go to Jaipur, or you have to go to Bombay, or you have to go to Delhi. I have come across so many students, when they say they are looking for a job, they don't want to relocate. They don't want to migrate to other cities. Even if they are willing to move to other cities, they either want to go to Chennai or Hyderabad or Bangalore. The reason is they are comfortable with the language. But please understand, if you are very fixated about only these 3 locations, you are limiting your opportunity. The entire country is open. The entire country needs very skilled and talented resources. So it's not limited only to 3 cities, right? So when you look out for opportunities in other cities as well, in northern India also, you need to ask yourself, can you adapt yourself to a different culture, different language? So these are the aspects the companies also look for. For example, if they hired you and they ask that you need to go to Delhi for 2 years, you will be there working from the Delhi office, and you say, no, I cannot go because I'm very far from the family, and they'll be like, sorry, then you cannot get the job. So you being young, you being energetic, you need to be adaptable and you need to be flexible. Okay. So these are the aspects that an interviewer will look for when the interview happens. There are more such aspects that I will talk about in my sessions tomorrow. I'll talk about some more common questions. I will talk about how the responses should be and why you should watch the words that you use. I will talk a bit about uncomfortable questions, difficult questions, how to answer these questions, so on and so forth. So tomorrow is going to be the last session for TCS, so please do pay attention and please post your question in the comment section of the YouTube video. Nice to have you again. I'll see you tomorrow. Thank you.
Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the yesterday's class, we have discussed about how to create the stock groups, and we have explained about how to create the stock groups, including subgroups and subgroups and categories also. Right. So నిన్నటి క్లాస్లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలి, వాటి కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దానిలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి మనము డిస్కస్ చేసాం. రైట్. సో కేటగిరీలో అంటే లైక్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్, లైక్ వాట్ యూ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ televisions belongs to one category, okay, fridges, refrigerators belong to one category. Okay, again in refrigerators, if you observe, we have company wise, like LG refrigerators, Godrej refrigerators. Again in LG refrigerators we have single door, double door. The same way you have in this also, like televisions, we have LG televisions, Sony televisions. Again in LG television it's an LED TV or it's an what is a smart TV, right? So we have yesterday created about categories, groups, subgroups and all. Today we are going to discuss about alternate units. So what is an alternate unit? So in units of UM, that is units of measures, we have simple units and we have what you say compound units. Again in simple units, two units we have, that is alternate units. What is an alternate units? Okay, yesterday also we have discussed nothing but alternate units, simple units, that any stock item is sold on a same quantity. Like one pencil is there, pencil can be sold only on numbers, that is called simple. Rice is there, rice is sold on only bags, that is called simple. Okay, now what is an alternate unit? Alternate units is nothing but the same one unit is sold in two different ways. For example, pencil you can buy in numbers, pencil you can buy in boxes, that is called alternate units. So packing, for example, if you go to some shop and purchase any goods, one will ask for the pencil. What is this pencil? One number pencil, and the same pencil consists of in packs. One is 10 number packs, one is 20 number packs. If you go into some pens, pens may be 5 number packs, pens may be 12 number packs, pens may be 10 number packs also. Now how to do that alternate units we are going to see now. So please see the screen. Okay, now so how to create a units of measure? So for that purpose I am having a small problem, that create the following stock items with alternate units in Tally ERP9. So here you having Lux soap 1 box, alternate units is 40 numbers, opening balance is 10 numbers, rate per alternate unit rate per box is 800 rupees and the amount is 8,000. Now how to create this stock items we are going to see now. Okay, so first Lux soap. So come to Tally, so go for units of measures, that is inventory info, units of measures, create. Okay, so simple. So I am telling now get that simple. Now how to convert into alternate unit? Okay, so here we have two alternate units, right? That is, one is numbers and one is boxes, right? ఒకటి number లో ఉంది, ఒకటి box లో ఉంది. First ఆ రెండు units of measures మనం create చేద్దాం, right? Yesterday already we have created numbers. Now we are going to create boxes. Right, number of decimal points, if the boxes are sold in 1.5 box, 2.5 box, if you want to give the decimal points, you can access the decimal points, right? Now so for alternate units, here the alternate units are boxes and numbers, right? So I have created here, okay, just with check display. So we have boxes and numbers, right? So now come to stock item. So first మనకి alternate units రెండు కావాలి కాబట్టి ఒకటి బాక్స్ కావాలి, ఒకటి నంబర్ కావాలి, ఆ రెండు మనం క్రియేట్ చేసాము. Now come to inventory info, stock items, create. Okay, so Lux soap, the stock item name is Lux soap.
Okay, category, so I am taking a separate category as soap. Press Alt C and you can create that, right? So I am taking alternate. So here be sure that sometimes the screen may show that alternate units and sometimes it may not show. So main units ఏంటి, main మనం boxes లో అమ్ముతున్నాము, వాటిని numbers లో కావాలి. Then how to activate this? Come to F11 features, sorry F12 feature configuration settings, and you have some item called alternate units. So last లో నుండి third one, use alternate units for stock items. You put as yes. Right. So once again repeating, in the stock creation screen press F12. In that you can see use alternate units for stock item. Okay, you put yes. Okay, then if you see observe the screen, okay, here the main boxes, the main units is boxes. అక్కడ main boxes, main units వచ్చే boxes ఉంది కాబట్టి నేను boxes select చేసుకున్నాను. Okay, alternate units, what is the alternate units for that? So alternate units వచ్చేసి మనము numbers తో సేల్ చేస్తున్నాం. సో select numbers. సో ఇక్కడ అడుగుతుంది వేర్ 0 is equal to how, అంటే ఒక్క బాక్స్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఒక్క బాక్స్లో మనకు 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఒక బాక్స్లో 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అంటే వేర్ 40 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్. సో ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం లక్స్ సోప్ మనం ఎంట్రీ చేస్తామో ఒక బాక్స్ అని ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 1 బాక్స్ ఇంటూ 40 నెంబర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి 1. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని ఇచ్చాను. సో అక్కడ మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రాబ్లంలో చూస్తే, ఓకే మెయిన్ బాక్స్ 40, అట్లా ఎన్ని తీసుకున్నాం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనము 10. ఓకే, అంటే 10 అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో 10 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 40, అంటే 400 numbers, right? The 400 numbers automatically it is calculated, and if you observe that in the down you can see the in brackets how many numbers it has. So what is the rate per that? Rate is 800 per box per number. Per box అని ఇస్తే బాక్స్ తీసుకుంటుంది, పర్ నంబర్ అని ఇస్తే నంబర్ తీసేసుకుంటుంది. సో వన్స్ అగైన్ వి క్రియేట్ వన్ మోర్ ఐటమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ సంతూర్ సోప్. So what this Santur soap says, this box packing is 1 box 60 numbers. So I am taking main units as boxes, alternate units as numbers. Okay, where 60 numbers is equal to 1 box. Okay, so quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 20, opening is 20, right? You can see opening is 20 and the rate is 1200. So opening are 20 boxes and rate is 1200. Okay, so some students might be getting doubts that the main units how to take. So main units can be taken in numbers and main units can be taken in boxes also. అంటే ఇక్కడ main units మన boxes లోనే తీసుకోవాలా, numbers లోనే తీసుకోవాలా, that is your depends. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే, ఎవ్రీ టైమ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్, మీరు ఎక్కువ ఎట్లా సేల్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువ నంబర్స్తో సేల్ చేస్తే మీరు మెయిన్ యూనిట్స్ నంబర్స్తో తీసుకోండి, ఎక్కువ యూనిట్స్ మీరు బాక్సెస్తో సేల్ చేస్తే మీరు బాక్సెస్తో చేసుకోండి. సో ఎలాగైనా సరే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాజ్ డవ్ సోప్. ఓకే, ఓకే, సో డవ్ సోప్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ యాజ్ main units as numbers. Okay, alternate units as boxes. So if you observe here, one box contain 100 numbers and opening balance is 10. So here what you can take is where one box is equal to 100 numbers, right? అట్లాగే ఉంది కదా మనకి ఒక్క బాక్స్ లో 100 numbers ఉంటాయి.
ఇక్కడ 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 నంబర్స్ అంటే 1 బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 నంబర్స్ అన్నా ఒకటే, లేదా 100 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్ అన్నా ఒకటే. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇక్కడ now opening balance, what is the opening balance we have here? We have opening balance is 10. So type 10. So 10 అంటే number of boxes అది. So here if you observe that 10 అంటే ఇక్కడ మనకి 10 boxes, ఇక్కడ మనం చూస్తే 10 numbers అని వచ్చింది. ఎందుకు numbers అని వచ్చింది? Because tally will accept the first main units. Here we have created main units as numbers, so it is accepting as numbers. మరి ఇక్కడ numbers ఉంది కదా, మరి ఇవి ఇది ఎన్ని బాక్సెస్ అవుతుంది లేదంటే బాక్సెస్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బాక్సెస్లో ఉంది, 1 బాక్స్ అని ఉంది. వీఆర్ పర్చేసింగ్ 10 బాక్స్, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ ఆర్ సింపుల్గా టాలీలో మీరు అక్కడ బాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి 10 అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసి బి అని టైప్ చేయండి, అంటే బాక్సెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద చూడండి 10 బాక్సెస్ అన్నాం కదా, పైన నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ టైపింగ్ హియర్ బాక్సెస్, ఇట్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు నంబర్స్. Or if you give numbers, it automatically convert into boxes. So మనం ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి, ఇక్కడ 1 box is equal to 100 numbers. అంటే ఇక్కడ మీరు 100 అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి బాక్సెస్ అని ఇస్తే అది నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 10 అని చేసి నంబర్స్ అని ఇస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, లేదా 1000 నంబర్స్ అని ఇచ్చేసి అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో హౌ ఎవర్ ఇట్ ఆటోమేటికల్ కన్వర్ట్. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దిస్. సో నంబర్స్ మీరు 1000 నంబర్స్ అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, బాక్సెస్ అని ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాక్సెస్ అని ఇచ్చాం, అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని నంబర్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసే అవసరం లేదు, టాలీ ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది మనం 100 బాక్స్ కొంటాము అంటే 10 బాక్సెస్ అన్నాము, రైట్. 10 బాక్స్ ఇంటూ 100, 1000 నంబర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Tally will handle that. Tally will take care. Okay. So tally will tally can handle that. So ఇలాగే మన నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ చేసి చూసాం, రైట్. సేమ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ వోచర్ అండ్ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద సేల్స్ వోచర్, దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగోస్ పర్చేస్ చేస్తారు మీరు. సో వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ మ్యాంగోస్ 1 kg you may get 10 numbers, or 1 kg you may get 5 numbers, or 1 kg you may get 8 numbers. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీథింగ్, సో అంటే మీకు పెద్ద క్వాంటిటీ ఉంటే తక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనకి, ఎస్ ఆర్ నో. సో అలా వేరీ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు టాలీలో. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఫస్ట్ మనం 10 numbers ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్ అన్నాం కదా, ఒకసారి బాక్స్లో మళ్ళీ సడన్గా ప్యాకింగ్ చేంజ్ అయ్యి 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 15 numbers రావచ్చు, 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 12 numbers కూడా రావచ్చు, అవునా. ఇప్పుడు అలాగే మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యావరేజ్గా 1 kg ఈక్వల్ టు 10 numbers అని పెడతాం, ఓకేనా. బట్ డిఫాల్ట్గా ఒక్కోసారి 1 kg ఈక్వల్ టు 8 numbers కూడా రావచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో అది ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం టాలీలో చూద్దాం. నౌ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, so stock items we have seen. Now we are going to go for some purchase items also. Okay, so here rate. So what is the rate we are going to see here? Dow soap rate and the opening balance law. The rate is 10 rupees per box. So 10 rupees space 10 rupees per number. So per box kada, sorry, per number. Okay, 10,000 rupees. Right. Now come to purchases. Now purchase the following items from Suhas agencies. So in depth గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడైతే పర్చేస్ ఎలా చేయాలి అని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. సో ఇన్ డెప్త్ గా మనం పర్చేస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మన వోచర్స్ ఎంట్రీ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో పుట్ సమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, పార్టీ నేమ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆదేశ్ పార్టీ, purchase ledger. So any account is not there, we can create by pressing Alt C button under purchase, right. Now what is the product we are purchasing here now? Okay, I am purchasing Lux soap. So box lo kontunama, numbers lo kontunama. Okay, you are purchasing 1 box, so you can type 1 box 40 numbers. Okatenda 1 box 40 numbers. 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 1 box
క్వాంటిటీ సారీ ఇక్కడ ఎన్ని పర్చేస్ చేసాము 100 బాక్సెస్ పర్చేస్ చేస్తాం. సో యూ పుట్ యాజ్ 100 స్పేస్ బాక్సెస్. నౌ రేట్ పర్ బాక్స్ 100 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 యూ టైపింగ్. ఓకే, సో ఒకసారి మన బిల్లింగ్లో ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇన్వాయిసెస్ టు ఇన్ మై క్లయింట్ ప్లేసెస్. సమ్ టైమ్స్ he will give the invoice number, sorry, he will give the quantity in boxes but he mentions rate in per number. Then అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి? సపోజ్ సంతూర్ సోప్, ఓకే, సంతూర్ సోప్ ఉంది మనకి ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది 200 రూపీస్ పర్ బాక్స్, రైట్. బట్ ఇప్పుడు తను అక్కడ ఏమన్నాడు, మనకి పర్ బాక్స్ 1200 రూపీస్ ఉంది. సో అలా కాకుండా 6 రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నాడు, ఆర్ 5 రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నారు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? 5 అని టైప్ చేసి సపోజ్ 5.5 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5.5 రూపీస్ పర్ బాక్స్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. అంతేనా? 200 into 5.5 is nothing but 1100. But the rate is not per box, it is per number. Then here you have to create, type just number, then it automatically converts into number. Okay, once again explaining. So here Santur soap అనేది మనం బాక్స్ క్వాంటిటీ ఏమో బాక్స్లో ఇచ్చాడు, బట్ రేట్ ఏమో నంబర్లో ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బాక్సెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ పర్లో నంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో టాలీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఆ నంబర్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ 12,000 నంబర్స్, రైట్. సో అంతగా 12,000 అంటే 200 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ సంతూర్ బాక్స్లో 60 ఉంది, అంటే మనకి 200 రూపీస్ ఉంది, 200 నంబర్స్ ఉన్నాయి, సారీ. సో 200 కంట్రోల్ N అండ్ యూజింగ్ 1200 into 5 rupees 50 paisa. So 6,600, sorry, 12, so it is 12,000 numbers, 12,000 into 5.5, it is 66,000. సో వచ్చిందా? సో ఆ విధంగా మనము బాక్సెస్ని క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో ఇచ్చినా చేసుకోవచ్చు, లేదా బాక్స్ని నంబర్స్ ఇచ్చి దానికి మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్లో ఇచ్చి దాని నంబర్స్లో ఇచ్చిన ఎలాగైనా మనం వైస్ వర్సా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ డవ్ సోప్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ డవ్ సోప్ and Dove soap here, how many numbers we are purchasing Dove soap? 100 numbers, that is 200 boxes, right? 200 boxes we are purchasing here. Okay, 200 boxes we are purchasing here. So in tally you can write 200 space boxes. Okay, and what is ఇక్కడ 2000 రేట్ పర్ బాక్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ నంబర్స్లో ఉంది కానీ రేట్ మొత్తం బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ? డవ్ సోప్ వచ్చేసి పర్ బాక్స్ వచ్చేసి 4,000 రూపీస్, పర్ బాక్స్ వచ్చి 4,000 రూపీస్. దెన్ హౌ టు టైప్? సో టైప్ 4,000, ఓకే, అండ్ పర్లో బాక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేయండి, 8 lakhs వచ్చింది. ఓకే, అంతేనా? టోటల్ అమౌంట్ 8 lakhs రావాలి కదా, 8 lakhs వచ్చిందా? రైట్, ఇక్కడ 8 lakhs వచ్చింది. క్లియర్? సో దిస్ వే యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇంటూ నంబర్స్, అంటే క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ నంబర్స్లో ఇచ్చిన రేట్ని బాక్స్ రూపంలో. సో ఏ విధంగా అయినా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అలాగే సేల్స్, సో సేల్స్ సునీల్ అకౌంట్, సుహాస్ అకౌంట్, సేల్స్, జస్ట్ అది సేల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, name of the item, so Dove soap. Now if you want you can fill in numbers. Okay, rate, how much I want to give it as 25 rupees per number, then press 25 rupees per number. Okay, Dove అయిపోయింది. Santur soap, how much you want? 50 numbers, sorry 50 boxes ఉంది, so 50 numbers కావాలి, space n కొట్టండి. So 50 space n, it converts into numbers, so it permits 8.3 boxes. Okay, how much is the rate? If you want you can put the rate 25 rupees per number, then it is calculates. Okay, so ఏ విధంగా అలా చేసుకోవచ్చు. Okay, now for example I am so one more Lux soap, అవునా?
ఇప్పుడు లక్స్ సోప్ ఉంది, లక్స్ సోప్ బాక్స్లో ఉంది, మనం ఒక బాక్స్లో ఏమన్నాము 40 నెంబర్స్ అన్నాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో సేల్లో చూసుకుంటే ఆ బాక్స్ అనేది ఒకసారి మనకి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, సో ఇఫ్ యు టేక్ పర్చేస్ ఫస్ట్, పర్చేస్, okay, now the packing has been changed, now Lux soap is there, okay, now how to do this, okay, quantity ఉంది, క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు, మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాము, 1 box is equal to 14 numbers అని టైప్ చేస్తాము, అవునా. now take that 1 box is equal to 50 numbers అని కొట్టండి, 1 box equal to 50 numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ చూడండి 1 box 50 numbers క్యాలిక్యులేట్ అయిందా. ఇక్కడ ఏమైనా 1 box ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 numbers అన్నాం, దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో నార్మల్గా మీరు 1 box అని కొట్టాక 40 numbers వస్తుంది, బట్ ద ప్యాకింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్, ఓకే. నౌ ద 1 box ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 numbers, దెన్ హౌ టు డూ దట్, దెన్ ద పీపుల్ మే కన్ఫ్యూజ్ అగైన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఆల్సో ఇట్ మే నాట్ చేంజ్. చూసారా, ఒకసారి లక్స్ సోప్ ఎంట్రీ చేశాను, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము 40 numbers ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 box అని డిక్లేర్ చేసేసాము. ఇక్కడ we have declared 1 box is equal to 40 numbers, right, but now the packing has been changed and if we want to change that, now we are unable to change that, then how to do that, then here put just as 1 box X is equal to 45 numbers or 50 numbers, okay, then you press and automatically gets 1 box is equal to 50 numbers. You can see it down, right, what is the 8 rupees, that may be 850, change it, or per number it is 15 rupees per number. So this is the simplicity of tally. So the boxes can be changed, okay, you can do anything. ఇప్పుడు అలాగే లక్స్ సోప్ and Dove soap the packing was earlier the packing was what we have given in so let me go and see what we have given. We have given 1 box is equal to 100 numbers. Now the box has been changed, now it has been converted into 1 box is equal to 50 numbers. Then how to take that, then 1 box is equal to 50 numbers or 50 numbers is equal to 1 box. Then tally can handle anything, okay. What is the rate, it is 2000, then put the 2000, okay. సో ఇట్లా మనం ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు. సంతూర్ సోప్ 5 boxes, okay, 5 rupees per number. So whatever you can do in tally now, right. So this is how to create the alternate units, right. Now just the stock summary, okay, come to stock summary, right. So stock summary లో మనం if you go for F9 and you for category summary, ఓకే, కేటగిరీలో మనం సోప్ సపరేట్గా తీసుకున్నాము, సోప్లు ఉంది. ఇప్పుడు సోప్స్లో ఒక నంబర్స్ ఉన్నాయి, బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అట్ సైడ్, దెన్ వాట్ టు డూ, దెన్ జస్ట్ గో ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓకే, జస్ట్ గో ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ సే షో ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్, ఓకే. కింద చూస్తే షో యూజింగ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్, దెన్ ప్రెస్ వై, దెన్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఆల్సో. అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, సో 2250 అంటే మన 206 బాక్సెస్. సో మన టాలీలో నంబర్స్ చూపించిన అక్కడ స్టాక్ బాక్సెస్లో ఉంటుంది. దెన్ యూ క్యాన్ సే యూ క్యాన్ టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ. సో 20,550 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాక్సెస్ ఉండాలి మన స్టాక్లో, ఇప్పుడు 206 బాక్సెస్లో ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ చూసే బాక్సెస్ 101 బాక్సెస్ ఉండాలి, ఆ బాక్సెస్లో కౌంట్ చేస్తే 445 నంబర్స్ ఉండాలి. అలాగే సంతూర్ సోప్ 224.17 బాక్సెస్ ఉండాలి, అలా నంబర్స్లో కౌంట్ చేస్తే 13,450 నంబర్స్ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ని మార్చుకోవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అండ్ ద సింప్లిసిటీ ఇన్ ద టాలీ. సో మనం బాక్సెస్లో ఇచ్చింది నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్స్లో ఉన్నది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్లో మన బాక్సెస్లో వస్తుంది, బట్ మన క్వాంటిటీ ఏమో బాక్సెస్లో ఇస్తాడు, కానీ అది నంబర్స్లో మనకి పర్ రేట్ ఏమో పర్ నంబర్ ఇస్తాడు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్స్, రైట్. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. సో బాక్స్ వచ్చింది నంబర్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు, నంబర్లో వచ్చింది బాక్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు. సో ఏ విధంగా అయినా మనము టాలీలో చేసడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. Now we are going to discuss of the compound unit, compound interest, compound ane kalipi, right. Now here also we can have the compound units here. So ninna class lo discuss chesamu, compound units nothing but which is universal, like 1 kg is equal to 100 ml.
sorry, 1 kg is equal to 1000 grams or 1 liter is equal to 100 ml. This is called compound. Then how to create that compound we are going to see. So akkada simple ante only 1 number, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, right? Simple ante alage chestam, alternate ante alage. So now we just create the screen. Now create units of measures, create the simple ఉంది కదా. Okay, first simple లో kg already మనం చేసాము. Now kg is nothing but grams, right? gms కూడా చేసాం అనుకోండి. Let's we check out that display. సో ఇక్కడ kg కూడా చేసాం మనము, గ్రామ్స్ కూడా చేసాం, రైట్? రెండు సింపుల్ యూనిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఒక కంపౌండ్ యూనిట్ చేయాలంటే ఆ రెండు యూనిట్స్ కలుపుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ గ్రామ్స్, ఓకే, 1000 grams మేక్స్ 1 kg, రైట్? సో మన గ్రామ్స్ ఉండాలి, కేజీ ఉండాలి, అవునా? సో హౌ టు క్రియేట్ దట్? alternate units, create. So go back, select compound. So compound ఉన్నప్పుడు అడుగుతుంది grams of 1000 second units kg, అంటే దీని అర్థం వస్తుంది grams of 1000, or you can take kg of 1000 grams, kg of 1000 grams, అంటే kg 1 kg of 1000 grams is called one compound unit. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే, for example I am going here and I am purchasing gold, for example purchase of F9 gold, okay, F9 purchase, just example I have taken cash, okay, I am checking the name of the gold, so I am creating as gold, right? Gold units of measures, appude 1 kg of 1000 grams, so I purchase 1 kg, no alternate units, okay. So I purchase units kg of gold, so akkada 1 iste అక్కడ 1 kg పర్చేస్ చేశాను. సో 1 kgకి ఎంత అవుతుంది? అరౌండ్ 30 lakhs, రైట్? సో ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్. సో నౌ దిస్ విల్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇన్ గ్రామ్స్, రైట్? మీ స్టాక్ సమ్మరీ చూస్తే గోల్డ్. సో ఇఫ్ యూ సీ గోల్డ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ గోల్డ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ 1 kg is equal to 30 lakhs, right? Sorry, press F12 and say the tail units. అంటే 1 kg అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? 1000 grams, right? So if you observe the tail units, you can see here 1000 grams is called 1 kg. Now you can sell it, okay, you can sell it for gold. I am selling. So what I am selling? I am selling at 10 grams, okay, 10 grams, that is nothing, okay. I am placing 10 grams or 100 grams. You can type 100 grams. Per gram enta 3750. That is coming per kg. So GM as grams, 3,75,000. Okay. So how much stock should we have? We have purchased 1 kg of gold. So 1 kg of gold is nothing but 1000 grams, right? Now 1000 grams అంటే 1000 grams 100 grams అమ్మేసాం. బట్ స్టాక్ ఎంత ఉండాలి మన దగ్గర? 900 grams. See, you can observe 900 grams, 30 lakhs per kg, it is 2,70,000. So like this you can have the alternate units, you can have the compound units and everything, right? So just the problem I am giving to you, అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి పాస్ చేస్తున్నాను. If you want you can have the look into it. If you want you can have, so just పాస్ చేస్తున్నాను, మీరు దీని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకే. క్రియేట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాక్ ఐటమ్స్, ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఇన్ ERP9. సో మెయిన్ యూనిట్స్ అంటే బాక్సెస్, ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే నంబర్స్, ఓపెనింగ్ క్వాంటిటీ ఇస్ 10. సో ఇక్కడ రేట్ పర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ మెయిన్ బాక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రేట్ అని చెప్పి రేట్ పర్ అని ఉంది సార్, మరి ఇది బాక్సా నంబరా అనేది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ యూనిట్. మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, అంటే ఇక్కడ రేట్ పర్ కూడా బాక్స్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బ్యాగ్, అంటే ఇక్కడ 80 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ అనే అర్థం, ఓకే. మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, ద రేట్ ఈస్ బాక్స్, అంటే మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా బాక్స్ అని అనుకోవాలి. మెయిన్ యూనిట్ బ్యాగ్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా పర్ బ్యాగ్ అనుకోవాలి. ఇట్స్ అన్ అజంప్షన్, రైట్? Okay.
right. So, students, we have seen how to create the compound units, we have seen how to create the alternate units in Tally, right. So, any doubts you can comment on the YouTube, then I can help you. Okay. So, this is how we are going to see. So, if any information you want, you can go for stock summary and see that. Okay. So, gold like eltaru. So, inward outward, what is the inward outward you can see. Okay. Right, students. So, now in today's class we have discussed about the alternate units, we have discussed of the compound units. Okay. Compound units. So, once again we have quick look that. So, alternate unit ante alternate two types untundi, simple untundi, alternate untundi. Simple units ante where the units are sold on 1 ante oka pen numbers lone amtamu, that is simple. అదే పెన్నుని మనం నంబర్స్లో కూడా అమ్ముతాము, బాక్సెస్లో కూడా అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కంపౌండ్? కంపౌండ్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనం కేజీలో కొంటాం, 1 or 2 kgs కొంటాం, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే. ఆర్ any solutions in manufacturing and in research industry, sorry, in research laboratories, they will purchase in kgs and liters and they will sell in ml, and they use for research in ml or grams. There the consumption will be in grams. So, what is the total stock available in grams or in kgs? Okay, that we can see that is called a compound unit which we can do in Tally. So, Tally lo manaki మన stock summary లో కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ లాగా వస్తుంది, వాటి యొక్క ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ పక్కనే వస్తుంది. అలాగే కంపౌండ్ యూనిట్స్లో మీకు టోటల్ నంబర్స్లో కావాలంటే నంబర్స్లో వస్తుంది, కేజీస్లో కావాలంటే కేజీస్లో వస్తుంది, ఎలా అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నిన్న కూడా కొన్ని క్లాసెస్ చెప్పాను. ద టాలీ ఈజ్ కండక్టింగ్ సమ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ ద authorized centers. You can go and contact them for the training program also. Okay. So, in today's class today's class we are discussing about stock summary, alternate units and stock groups. In tomorrow's class we are going to discuss about the voucher class. So, రేపటి క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ అలర్ట్ బికాస్ టుమారోస్ టాపిక్ we are going to discuss about the voucher entry. This is a very important, and in this voucher entries only we are going to discuss about the whole transactions. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏది చేసామో లైక్ లెడ్జర్ క్రియేషన్స్ కానీ, గ్రూప్స్ క్రియేషన్స్ కానీ, ఓకేనా, స్టాక్ ఐటమ్స్ కానీ, స్టాక్ గ్రూప్స్ కానీ, అవి వన్ టైం అంటే ఒకసారి స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చింది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి టాలీలో వదిలేస్తాము అంతే. లెడ్జర్ కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము వదిలేస్తాము అంతే. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే డైలీ రిసిట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, డైలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, మనకు వస్తే చెక్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన క్యాష్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన సేల్స్ అమ్మితే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, పర్చేస్ చేస్తే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, పర్చేస్ వచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి, వాటికి ఏ లెడ్జర్లో తీసుకోవాలి, మనం అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏ వోచర్లో తీసుకోవాలి, మనం బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్ చేస్తే క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే ఎలా ఏ వోచర్లో. సో దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది about in voucher entries from tomorrow's class. So, from tomorrow onwards we are going to have an very important classes, everyone be should alert. Okay. So, students, bye for now today, have a nice day, we will meet you tomorrow. Good morning students, good morning everyone, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by AP SSDC. Right, in the yesterday's class we have discussed about units of measures, that is alternate units and compound units. Right. So today is the 7th class. In the last 6th class we have discussed about how to create a company, how to create the ledger accounts, how to create the groups, how to create the stock items, how to create the stock items with alternate units and groups. Right. Today we are going to discuss about today also we are going to discuss about the voucher entry. So in the last classes we have discussed about so as I said that we have 5
accounting process in Tally was 5 steps, right? That was, first one is creation of company, second one is creation of ledgers and ledger groups, third one is creation of stock items and stock groups, fourth one is voucher entry, and fifth one is report. Today we are in the fourth step, that is vouchers. How to enter the vouchers, for what type of transactions we have to use what type of vouchers, right? So my last 6 classes ని చూసుకుంటే మనం ఒక కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్లో మళ్ళీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్, కంపౌండ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ చూసాం, రైట్? మన అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్లో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, creation of ledger accounts and groups, creation of stock items and stock groups, next one is voucher entry, fifth one is reports, right? Fourth one, we are in the fourth step, that is vouchers, right? Here is the main topic we are going to learn from today. So in the last 3 ఏవైతే మనం చూసామో ఆ లాస్ట్ 3 స్టెప్స్ అంటే క్రియేషన్ కంపెనీ కానీ, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేషన్ కానీ, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ కానీ, ఇది వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బిజినెస్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవసరం పడదు. అది అంటే న్యూ ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం, అంతే. కానీ వోచర్స్ అనేవి డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే డైలీ అంటే మీరు మార్నింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి బిజినెస్ షట్ డౌన్ చేసేంత వరకు మీరు ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే లైక్ యు ఆర్ పేయింగ్ టు ద సంబడి, అంటే మీరు ఎవరికైనా క్రెడిటర్కి పే చేయొచ్చు, లేదన్నా బ్యాంక్లో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు, బ్యాంక్లో అమౌంట్ విత్డ్రా చేయొచ్చు, ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ స్పెండ్ చేయొచ్చు, లైక్ శాలరీస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, వేజెస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పే చేయొచ్చు, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా సేల్స్ చేయొచ్చు, మీరు ప్రోడక్ట్స్ని మీరు బయటకి సేల్స్ అంటే గూడ్స్ని సేల్ చేసి పంపించడం, ఓకేనా. అలాగే మనకి బయట నుండి గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడము, అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడము, సో ఇలాంటి చాలా చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, ఓకే. సో బిఫోర్ లెట్స్ సీ ద స్క్రీన్ అండ్ వి సీ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ నౌ, ఓకే. జస్ట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద PPT. So what is the voucher we are going to see now? So this all we have discussed earlier. Now we are going to see with the vouchers, okay, right. So first let me see what is the voucher. Voucher ante enti? Voucher is nothing but voucher is the primary document for proof of a transaction. అంటే voucher అనేది ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా అంటే voucher ఎందుకు రాస్తాము? సపోజ్ మీరు ఒక అతనికి శాలరీ పే చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ దట్ యూ హావ్ పేడ్ ద శాలరీ? మీ ప్రూఫ్ ఏంటి శాలరీ పే చేస్తామని? సో ఈ voucherలో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరికి పే చేస్తున్నాము, దేని గురించి పే చేస్తున్నాము, సో దేని గురించి పే చేస్తున్నాము, ఎంత పే చేస్తున్నాము, నరేషన్ ఏంటి, దేని గురించి పే చేస్తున్నాము, అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని voucherలో రాస్తాము. ఈ voucher ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఆయన శాలరీ పే చేస్తున్నాం, రైట్? మనం ఆయనకి శాలరీ పే చేస్తున్నప్పుడు when we are paying salary to him, we have to take the sign, because in further he says that we are not received the salary. So with this document proof we can say that I have paid the salary to that person, and we have to obtain a signature from that person. అంటే ఆ voucherలో మనము దేనికోసం పే చేస్తున్నాము, ఎవరికి పే చేస్తున్నాము అన్ని రాసేసి తన సైన్ తీసుకుంటాము. సో అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ vouchers ఉంటాయి. సో నేను ఒక ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ voucher ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒక ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో అది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్, ఎక్కడ ఏం రాయాలి అనేది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ voucher is a primary document of proof of a transactions. We have different types of vouchers, right? So vouchers మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క voucher ఒక్కొక్క దానికి పెట్టారు. సో టాలీలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ vouchers ఉంటాయి, రైట్? ఇన్ టాలీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ vouchers, ఓకే. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్ అంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ vouchers ఉంటాయి. యాక్చువల్గా మన కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు, కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక జస్ట్ కామన్ ఒక జనరల్ voucher అంటే ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓకే, దానికి కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది.
మళ్ళీ ఎందుకు ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ చేశారు టాలీలో అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉండాలి, అంటే ఒక్కొక్క పర్పస్ పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మేము మామూలుగా సేల్స్ చేసామనుకోండి, you can directly write the entry cash account data to sales or cash account data to Mr. X, cash account data to bank. But when you give this document to our customer saying that cash account data to sales, I have made the sale, will the customer will accept that? No, right? ఆ ఒక డాక్యుమెంట్ మీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసే సేల్స్ పర్చేజ్ అనే క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ కానీ సంథింగ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అన్నట్లు మనం డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ద అదర్ పర్సన్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్, రైట్? అంటే ఒక సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే అందులో అన్నీ ఉండాలి, లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ యూఆర్ పర్చేసింగ్, what is the rate of that quantity, what is the amount, what is the tax details, that all details you have to be mentioned in the invoice, right? So without that it is not possible. So what the tally people has done is they have created the different vouchers for different transactions. అంటే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక్కొక్క different voucher type డిజైన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా మనం అదే voucher ని ప్రింట్ తీసి వాళ్ళకి ఆ ఒక ఇన్వాయిస్ రూపంలో ఇవ్వడానికి. ఓకేనా? ఇప్పుడు రిసిట్ ఉందనుకో, మామూలు రిసిట్ అంటే మనం ఎలా ఇస్తాము? సో మామూలుగా రిసీవ్డ్ మనము స్కూల్లో ఫీజు కనుక ఏమైనా పే చేస్తుంటే రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ సో అండ్ సో పర్సన్ towards it may be for college fees, towards it may be something XYZ reason. So అలా రిసీట్ ఉంటుంది, అంతే కదా? సో that also can be done in tally. సో అలాగా రిసీట్ కి ఒక డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ పెట్టారు. సో డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ డిజైన్. సో అవి ఎలాంటి వోచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. Now what is the first voucher type we are discussing? We are discussing receipt voucher. Okay, అంటే ఈ రిసీట్ వోచర్ ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తామో యూ కెన్ నోట్ డౌన్. రిసీట్ వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. అంటే ఎప్పుడైతే క్యాష్ మన బిజినెస్ లోకి వస్తుందో అప్పుడు ఈ యొక్క రిసీట్ వోచర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్, రిసీట్ వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ చెక్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ కస్టమర్. సో నాట్ ఓన్లీ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్, బట్ when you are receiving check from the business, when you are receiving the check from the business also it is used. Okay, next one is receipt voucher is used when we receive income in the form of cash or check. అంటే ఒక 3 బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మీకు. అంటే చెక్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నా ఒక 3 బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, రిసీట్ వోచర్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. రిసీట్ వోచర్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ ఇస్ చెక్ ఈస్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎ కస్టమర్. రిసీట్ వోచర్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ వి రిసీవ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్. అంటే ఈ 3 కాకుండా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బిజినెస్ లోకి క్యాష్ గానీ చెక్ గానీ మనకి ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ యొక్క రిసీట్ వోచర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్, ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్ ఫర్ ద అర్లియర్ బిల్స్. అంటే ముందు మనం ఎప్పుడో సేల్ చేస్తుంటాం, లాస్ట్ మంత్ లో సేల్ చేస్తుంటాము, ఆ లాస్ట్ మంత్ సేల్స్ కి ఇప్పుడు మనకి తన క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు రిసీట్ వోచర్ యూజ్ చేస్తాం. సో కొందరు ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ వి రిసీవ్ ద ఇన్కమ్, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ FDRs, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీట్స్. అంటే బ్యాంక్ల మీద ఏమైనా డిపాజిట్స్ పెడతారు, ఆ డిపాజిట్ అగైన్స్ కన్నా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో అలాంటి వాటికి కూడా మనము ఈ యొక్క రిసీట్ వోచర్ చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వి సీ ద సెకండ్ వోచర్. నెక్స్ట్ వోచర్ ఈస్ పేమెంట్ వోచర్. Okay, what is this payment voucher? Okay, payment voucher is used when cash is going out of the business. So just opposite to your receipt voucher. Receipt oka voucher, receipt voucher ko opposite idi. Payment voucher is used when cash is going out of the business. Payment voucher is used when check is issued to the vendor or a supplier. So vendor supplier ane rendu okate, vendor anna supplier anna okate. So vendor supplier ante evaru, nothing but your creditors. అంటే మనం ఎవరి దగ్గర నుండి అయితే పర్చేస్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని వెండర్ లేదా సప్లయర్ అని అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పేమెంట్ వోచర్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ పేడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్. ఓకేనా? సో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎలాగైతే రిసీట్ కి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానో అలాగే జస్ట్ ఫర్ ఆపోజిట్ టు దట్ వీ హ్యావ్ పేమెంట్ వోచర్. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బిజినెస్ ఎప్పుడైతే క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ బయటికి పోతుందో ఈ పేమెంట్ వోచర్ యూస్ చేస్తాం. వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ఎనీ అసెట్, ద క్యాష్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ చెక్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్, యూ హావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ పేమెంట్ వోచర్. Right? When you are paying salaries, when you are paying transportation, when you are paying for printing and stationery, that is also payment, right?
ఓకే, అది కూడా పేమెంట్ టైపే కాబట్టి, సో the cash is going out, or you may issue the check is also the cash is going out, cash is going out from the bank, so that is also treated as payment voucher. So these are the 3 types. Now see the third voucher type, that is contra voucher. Okay, what is this contra voucher is used? Contra voucher is used when cash is deposited into bank. అంటే మనం క్యాష్ అంటే ఒకసారి బిజినెస్లో ఏమవుతుంది, క్యాష్ మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తాం. సో సంబడి అంటే కొందరికి ఏమవుతుందంటే క్యాష్ కౌంటర్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే క్యాష్ డైలీ 30,000, 40,000, 50,000, all the cash will be in the form of all the sales will be in the form of cash. So this cash will be deposited in bank, right? So అలాంటప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే మనము క్యాష్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తామో ఈ యొక్క కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాము. సో కాంట్రా వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈజ్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్. ఓకే, కాంట్రా వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో వెన్ వీఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆల్సో ద కాంట్రా వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్. అంటే క్యాష్ మనం ఇప్పుడు మన స్టాఫ్ అందరికి సాలరీస్ పేమెంట్ చేయాలి, వేజెస్ పేమెంట్ చేయాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ క్యాష్, వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ క్యాష్ ఇన్ అవర్ క్యాష్ బాక్స్. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్, రైట్? సో బ్యాంక్ విత్డ్రా చేస్తాం. సో అది కూడా కాంట్రాలోనే మనం రికార్డ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో క్యాష్ డిపాజిట్ చేసినా క్యాష్ విత్డ్రా చేసినా బ్యాంక్ లో నుండి అది కాంట్రా వోచర్ లో యూజ్ చేస్తాము. సింప్లీ యూ క్యాన్ సే వెన్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అపియర్స్ ఇన్ వన్ అకౌంట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ అకౌంట్ అటాచ్ టు బ్యాంక్ కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాచ్ టు క్యాష్ కానీ ఈ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం కాంట్రా వోచర్ లో రికార్డ్ చేస్తాం, రైట్? ద థర్డ్ వన్ ఈస్ contra voucher is used when company's amount is transferred from one account to another account. So చాలా మంది అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బయటి వాళ్ళకి అనుకుంటారు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ you are transferring amount from other. So nowadays in digitalized market you can, so nowadays you can see all the amounts are transferred, NEFTs, RTGS. So జనరల్ గా మనం ఏం మాట్లాడతాము, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాయి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వర్డ్ మనం బాగా ఈ మధ్య బాగా యూజ్ చేస్తాము, రైట్? సో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బయటి వాళ్ళకి కాదు. సో మనం ఒక వెండర్ కి అమౌంట్ పేమెంట్ చేయాలి త్రూ బ్యాంక్ అంటే మనం సో అండ్ సో సప్లయర్ కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని అడుగుతాం, అంతేనా? సో ఇక్కడ థర్డ్ వన్ యూ షుడ్ బి సమ్ కేర్ఫుల్ దట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కాంట్రా కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే థర్డ్ పార్టీకి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే పేమెంట్ లో ఇస్తాం. సేమ్ కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్, సో మన బిజినెస్ కి 2 అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి SBI బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో నాకు ఈ 2 బ్యాంక్ లో ఈ 2 బ్యాంక్స్ లో నాకు కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది. సో SBI నుండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన, ఆంధ్ర బ్యాంక్ నుండి SBI కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మనకి ఈ కాంట్రా ఎంట్రీలో పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ కాంట్రా. సో కాంట్రా వోచర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ 3 segments, that is when cash is deposited into bank, when cash is withdrawn from bank, and when company's amount is transferred from one account to another account. అంటే మన ఓన్ కంపెనీకి మన అకౌంట్స్ 2 ఉన్నప్పుడు, 2 లేదా 3 లేదా 4 అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క బ్యాంక్ లో నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కూడా ఈ కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాం. Okay, now see the next voucher type, that is sales voucher. Okay, so sorry నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీరు ఇక్కడ F8 అని సేల్స్ అంటే F8 అని బ్రాకెట్ లో చూస్తారు, దట్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్ కీస్ అనమాట. అంటే టాలీలో ఉన్న షార్ట్ కట్ కీస్ అవి సేల్స్ వోచర్. సేల్స్ వోచర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, సేల్స్ వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ వి సెల్ ద గూడ్స్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తామో మార్కెట్ లో ఒక కస్టమర్ కి ఉండొచ్చు, ఆ కస్టమర్ కి క్యాష్ లో సేల్ చేయొచ్చు లేదా క్రెడిట్ లో సేల్ చేయొచ్చు, అప్పుడు ఒక సేల్స్ వోచర్ లో యూజ్ చేస్తాము. సో కొందరు ఏమంటారు అంటే వెన్ వీఆర్ సెల్లింగ్ క్యాష్ అంటే మనం క్యాష్ సేల్ చేస్తాం, గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం క్యాష్ కి, అవునా? సో అప్పుడు క్యాష్ సేల్ చేసినప్పుడు క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ సార్ మనం అది రిసిట్ కదా, రిసిట్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటే రిసిట్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, కానీ వాళ్ళకి మనం కరెక్ట్గా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వలేమన్నమాట. సో అదే సేల్స్ వోచర్ లో పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్, లైక్ వాళ్ళ ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అవన్నీ కరెక్ట్ గా మనం మెన్షన్ చేయగలుగుతాం అనమాట.
ఎప్పుడు సేల్స్ లో పోస్ట్ చేస్తే దిస్ ఆల్ వీ క్యాన్ డూ. ఓకే, అదే మీరు నార్మల్ రిసీట్ లో చేస్తారనుకోండి, అది మీరు కరెక్ట్ గా పోస్ట్ చేయలేరు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ రికార్డ్ డెబిట్ విల్ బి క్యాష్, క్రెడిట్ ఇన్ సేల్స్. ద ఎంట్రీ మాత్రం కరెక్ట్ గానే క్యాష్ లో డెబిట్ అవుతుంది, క్యాష్ విల్ బి డెబిటెడ్ అండ్ సేల్స్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. బట్ you can't give the item information and rate information in detail. Okay, that is the reason the sales voucher is used. Alage suppose if you are maintaining all your files, ante manam general business ఉన్నప్పుడు payments file separate గా, receipts file separate గా, sales file separate గా, purchase file separate గా మెయింటైన్ చేస్తాము, అవునా? సో ఇప్పుడు సేల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటుంది, సేల్స్ బిల్ ఉంటుంది. సేల్స్ బిల్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటుంది, మనకు క్యాష్ కని రాస్తాడు. సేల్స్ బిల్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 నంబర్స్. సపోజ్ 10th బిల్ వచ్చేసి మీకు క్యాష్ లో సేల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రిసిప్ట్ లో రాసారు అనుకోండి, మీ టాలీలో రిసిప్ట్ లో చూపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీరు చేసింది బిల్ బుక్ లో, అంటే సేల్స్ బుక్ లో. అంటే అప్పుడు ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతుంది? మ్యాచ్ అవ్వదు కదా. అంటే మీరు టాలీలో రికార్డ్ చేసిందేమో రిసిప్ట్ లో, కానీ అక్కడ మాన్యువల్ కనబడుతుంది, ఫిజికల్ కనబడుతుందేమో మనకి సేల్స్ లో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్ ద sales should be posted in sales voucher only. Now the second transaction when we are going to say sales voucher is used when we sell the service in cash or credit. అంటే నాట్ అంటే మేము 2 types of business ఉంటాయి, ఒకటి గూడ్స్ ఉంటుంది, ఒకటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో గూడ్స్ ఏ కాకుండా కొంత సర్వీసెస్ కూడా సేల్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ సర్వీసెస్ కి కూడా వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అంటే సర్వీస్ ఏం చేస్తారు, ఆ సర్వీస్ లో ఏమేం చేస్తారు అనేది ఇన్వాయిస్ లో మెన్షన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ when goods are sold, it is recorded in sales voucher. When services are sold, that is also recorded in sales voucher. అంటే బిజినెస్ లో కొందరు ట్రేడింగ్ ఉంటాయి, ట్రేడింగ్ ఉన్న వాళ్ళు గూడ్స్ ట్రేడ్ చేస్తారు. కొందరు సర్వీస్ బిజినెస్, దే విల్ సెల్ దర్ సర్వీసెస్ లైక్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. స్కూల్స్ కనుక చూస్తుంటే ఇన్వాయిసెస్, ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్స్ అలాంటివి చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఇన్వాయిస్ ఇస్తారు, బిల్లు ఇస్తారు కొందరు అడిగితే. So when you are selling your services, like if you are taking maintenance, repairs and maintenance, ఒక ఎల్జీ కానీ అలాంటి వాటి షోరూమ్స్ తీసుకుంటే ఎల్జీ ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దిస్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ యూజ్డ్. సో సేల్స్ వోచర్ ఇస్ యూజ్డ్ when you are selling the goods on cash or credit, and also when you are selling your services for cash or credit. Cash in the sense you can take for bank also. Okay, now see the next voucher, that is purchase voucher. What is this purchase voucher says? ఈ purchase voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? Purchase voucher is used when we purchase the goods in cash or credit. అంటే purchase voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? మనం ఎప్పుడైతే goods అంటే goods may be like your raw materials, finished goods or anything you are purchasing in cash or credit. This purchase voucher is used, right? The next one is ఇంకోటి ఎప్పుడు అలాగే అంటే సేల్స్ ఎలాగైతే పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో, సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో అదే విధంగా మీ పర్చేస్ లో కూడా పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. సో పర్చేస్ ఆఫ్ వౌచర్ ఇస్ యూజ్డ్ when we purchase the services in cash or credit, right? So just for opposite the sales, it is purchases, right? The next we go for the next one, that is general voucher. So general voucher is also very important voucher. When we are going to use this voucher, so general voucher is used for adjustment entries. Adjustment entries, it may be like any adjustment entries, okay, like closing entries or opening entries, any discount given, discount allowed, rounding off vouchers, okay, bad debt entries, provision for bad debt entries. This all will be recorded in journal voucher. Okay, next one, when journal voucher is used for opening and closing entries. The books lo mana opening entries pass cheyalanunnamu, లేదా closing entries are nothing but your adjustment entries. So if you see your final account, so మీకు ఒకసారి transactions ఇస్తారు, prepare the financial account, prepare the trading and profit and loss account from the given trial balance వచ్చేసి కింద కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు, closing stock, outstanding salaries, outstanding wages, depreciate the assets by 10%, depreciate the asset by 20%, depreciate machinery by 15%, ఇలాంటి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు. That all adjustments will be done in your F7 journal voucher లో యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ చేస్తామన్నమాట.
Next one, third one, when we are going to use this general voucher. General voucher is used when asset is purchased on credit. So this will be used when asset is purchased on credit. So ఈ voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం జనరల్ voucher అనేది ఓకేనా. త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ when there is an adjustment entries, when there is opening and when it is used to record opening and closing entries, and when asset is purchased on credit. Okay, next one, debit note. When this debit note is used, okay, debit note ఒక shortcut key ఏంటి, control F9. okay, debit note voucher is used when we return the goods to the supplier or vendor, that is purchase return. సో డెబిట్ నోట్ వోచర్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, జనరల్ గా మనకు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయో. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి, మన గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తాము, డ్యూ టు సమ్ డిఫెక్టివ్, డ్యూ టు mismatch of our quality and quantity what we have said to the supplier, that is not matching, then what we are going to do, we are going to reject the material and we are going to send back to the supplier. సో అప్పుడు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండాలి కదా మన చేతిలో. సో అప్పుడు మనము ఈ డెబిట్ నోట్ అనే వోచర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏమైతే రిటర్న్ చేస్తున్నామో ఆ ఒక మెన్షన్ చేస్తాం, ఆ ఒక ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాము. మెన్షన్ చేసి ఆ పర్చేస్ క్వాంటిటీ, పర్చేస్లో ఉన్న ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అదే రేట్కి మనము జనరల్గా రిటర్న్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ, సో వెన్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్, అంటే మీకు ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూయర్ ఉంటారో ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే పర్సన్ మీకు అడుగుతాడు, అంటే డెబిట్ నోట్ ఓన్లీ పర్చేస్ రిటర్న్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్కే మాత్రమే యూజ్ చేస్తామా? Why cannot we use that? Can we use that entries for any adjustments? అంటే డెబిట్ నోట్ ఒక క్రెడిట్ నోట్ ఓన్లీ సేల్స్ రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ కే కాకుండా ఇంకా వేరే దేనికైనా వాడతారా? ఎస్, we can use these debit notes and credit notes for adjustment accounts of our clients or parties or vendors or suppliers. అంటే ఈ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ మనము సేల్స్ రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ కే కాకుండా ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యు సీ ద స్లైడ్, డెబిట్ నోట్ వోచర్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లైక్ రేట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసింగ్. సో డెబిట్ నోట్ క్యాన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్, డెబిట్ నోట్ వోచర్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లైక్ రేట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఆర్డర్ ప్రకారం ఒక 100 రూపీస్ అన్నాం, ఆర్డర్లో 100 రూపీస్ అని పెట్టాం, బట్ మన సప్లయర్ ఏం చేశారు, దాన్ని 120కి పంపించాడు. ద గూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఓకే, అవునా, గూడ్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, 100 అన్నాడు, 100 క్వాంటిటీ వచ్చింది, క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో డెబిట్ నోట్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్, అంటే ఫిజికల్గా మీ గూడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిజికల్గా గూడ్స్ మూవ్ అవ్వవు కానీ దెర్ ఈస్ ఎ రేట్ డిఫరెన్స్. అంటే మన ఆర్డర్లో 100 రూపీస్కి పర్చేస్ చేసామని పెట్టాము, కానీ మనకి ఇన్వాయిస్ మాత్రం 120కి వచ్చింది. ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్ కావాలి కదా, ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ అమౌంట్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్, రైట్? Then in this situation we are not going to send the goods back to the customer and ask to again rebill and send the goods. In this situation we are going to use debit note without inventory, అంటే ఇన్వెంటరీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ కి మాత్రమే, అంటే ఎంత టోటల్ అమౌంట్ లో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ దానికి ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా మనం ఈ డెబిట్ నోట్ లోనే యూజ్ చేస్తాము. సో మన అకాడమిక్ పార్ట్లో మామూలుగా ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే డెబిట్ నోట్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ పర్చేస్ రిటర్న్, క్రెడిట్ నోట్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ సేల్స్ రిటర్న్. అంటే డెబిట్ నోట్ కానీ క్రెడిట్ నోట్ కానీ సేల్స్ రిటర్న్ లేదా పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేస్తామని నేర్చుకుంటాం. బట్ రియల్ టైంలో సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్ కాకుండా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ లైక్ రేట్ డిఫరెన్స్, then that time also these debit notes and credit notes are used. Okay, so clear?
సో క్లియర్, ఐ హోప్ ద స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో డెబిట్ నోట్ అనేది మామూలుగా సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ అనే కాకుండా ఆ ఒక్క పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ లో ఏమన్నా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా లేదా సేల్స్ రిటర్న్ లో ఏమన్నా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా మనం ఈ యొక్క డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాము. రైట్, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వోచర్, దట్ ఈస్ credit note voucher. The shortcut key for this is Control F8. Right. So credit note voucher is used when we get goods returned from the customer, that is sales return. అంటే ఫిజికల్ గా మనకి మనం సేల్ చేసాం, ఒక 100 goods మనం సేల్ చేసాము, డ్యూ టు సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ some other reason, in that 100 goods 10 goods are damaged. Then what happens is the customer will return that 10 goods. Okay, so ఆయన డెబిట్ నోట్ పంపిస్తాడు, ఎందుకంటే ఆయన పర్చేస్ రిటర్న్ కాబట్టి. మనం రిసీవ్ చేసుకునే సేల్స్ క్రెడిట్ నోట్ లా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము. ఎందుకు క్రెడిట్ నోట్ లో ఎంట్రీ చేస్తాం? బికాస్ దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్. సో అవర్స్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్ అండ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ పర్చేస్ రిటర్న్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరు ఇష్యూ చేయాలి? సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రైజ్ అవుతుంది. సో మన క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తే ఆయన డెబిట్ నోట్ రేస్ చేయాలా, లేదా ఆయన డెబిట్ నోట్ రిసీవ్ చేస్తే మనము సేల్స్ రిటర్న్, క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలా? సో ఇక అలా ఏం లేదు, ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టాను 100 రూపీస్కి, రైట్, కానీ బిల్లింగ్ వచ్చేసి మనకి 120కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ మన నోటీస్లో ఉంది కాబట్టి జనరల్గా మనం ఫస్ట్ డెబిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేస్తాము. డెబిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేసి ఆ రీజన్స్తో మెన్షన్ చేసి అవతల పార్టీకి పంపిస్తాము. అవతల పార్టీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మన డెబిట్ నోట్ రాస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి క్రెడిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ద ఇష్యూ ఇస్ సాల్వ్. రైట్, అలాగే అంటే ఇక్కడ డెబిట్ నోట్ మన సైడ్ నుండి వెళ్ళింది, ఒకసారి వాళ్ళ సైడ్ నుండి వస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఒకటేసారి ముందే చూసేసుకుని, సార్ మేము పొరపాటున మేము 100 బదులుగా మేము 120 చేసాము, సో వీఆర్ సెండింగ్ దట్ క్రెడిట్ నోట్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, సో ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దట్. Okay, please accept that invoice, accept that credit note and doing that. So while credit note raise చేస్తారో డెబిట్ నోట్. సో ఇక్కడ డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్ అనేది ఏ పార్టీ నుండి చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వాళ్ళనే జనరేట్ చేయొచ్చు, లేదా మనమనే జనరేట్ చేయాలి. దట్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్, if you are receiving the credit note, then we have to enter in debit note. If you are receiving the debit note, then we have to enter into the credit note. This is the main concept we have to see. Okay, so ఇందాకైతే పర్చేస్ లో చెప్పాను, the same thing is for purchase returns, that is debit note కి ఏం చెప్పు, just the opposite is for credit note. So the second one is credit note voucher is also used for adjustment of accounts like rate difference in invoices. So vice versa. So purchase కి ఎలా అయితే మనకి రేట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అలాగే సేల్స్ రిటర్న్స్ లో కూడా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో కూడా మనం డెబిట్ నోట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దట్ ఈస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ వౌచర్. వాట్ ఈస్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ వౌచర్? సో ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్కి మామూలుగా ఒక చిన్న సైకిల్ లాగా ఉంటుంది. సైకిల్ అంటే లైక్ ప్రాసెస్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బి టు సి, అట్లాగే పర్చేస్ ఆర్డర్స్కి ఒక చిన్న సైకిల్ లాగా అంటే ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ఎంట్రీస్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ యూ థింక్ ది పర్చేస్ ఆర్డర్. పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటే మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడానికి ఆర్డర్ పెడుతున్నాము. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్, కొన్ని ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్, అలా కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ కానీ అలాంటి కంపెనీస్కి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళేసి ఫోన్లో మాకు ఆర్డర్ కావాలి అంటే వాళ్ళు గూడ్స్ మనకి అమ్మరు. వీ హ్యావ్ టు పుట్ అన్ ఆర్డర్ టు దెమ్. ఓకే, ఒక డాక్యుమెంట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ అనే హెడ్డింగ్ వేసి, సో వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ వీ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ వీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, దట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ షుడ్ పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ with terms and conditions, with our sign, seal and stamp. We have to send to the party. Then only the other party will accept the order and he will send the goods to us. Then only we can purchase the goods from that client. అంటే మనము పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓ పార్టీకి ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళు మనకి గూడ్స్ ఇవ్వరు.
They will not sell the goods until we put the purchase order to them. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో చాలా మంది కొంతమంది వర్డ్లో ఫార్మాట్ చేసి ఫార్మాట్లో మళ్ళీ అన్ని టైప్ చేసి అది మళ్ళీ సైన్ తీసుకొని పంపిస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఓకే, బట్ మాన్యువల్ యూ క్యాన్ డూ. బట్ హౌ టు ట్రాక్ దట్ ఆర్డర్ అంటే మనం ఎంత ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఆర్డర్లో ఉన్న ప్రైస్ ఎంత, ఇవన్నీ మనకు ట్రాకింగ్లో కావాలి కదా. సో మాన్యువల్గా చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సీ మాన్యువల్లీ, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్, వీ హ్యావ్ డిపెండ్ అపాన్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ప్లస్ మైనస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టాలీ హాస్ డిజైన్ వన్ మోర్ వాచర్ కాల్ పర్చేస్ ఆర్డర్. సో మనం ఆర్డర్ పెట్టగానే మన రికార్డ్స్లో మనం ఎంత ఆర్డర్ పెట్టాము, ఎవరికి ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ నుండి ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ రావాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి టాలీ ఆటోమేటిక్గా కనబడుతుంది. ఇంకా ఆర్డర్స్ ఏమైనా పెండింగ్ ఉందా, మనం ఆర్డర్ చేస్తాము, ఒక 1000 ఆర్డర్ చేస్తాము, 1000లో ఇప్పటివరకు మనకి ఎన్ని గూడ్స్ వచ్చాయి, ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనకి ఆర్డర్లో వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, there is a small difference between the actual terminology used in the real time and terminology used in the tally or in accounting. ఇప్పుడు జనరల్గా పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటున్నాము, అవునా, పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని అంటున్నాము, కానీ రియల్ టైంలో పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని ఎక్కువ మంది పిఓ అంటారు. పిఓ దట్ ఈస్ బట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ దట్ sales order voucher. So what is the command for this? Alt F5 is a shortcut key. Sales voucher is used when we receive the orders from the customer or client. Purchase order ఏంటి, పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, మనము వేరే వాళ్ళ దగ్గర పర్చేస్ పెట్టామని, మాకు ఇన్ని ఒక 100 ల్యాప్టాప్స్ కావాలి అని ఆర్డర్ పెట్టింది. ఓకే, సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, మన క్లయింట్స్ మనకి ఇస్తారు కదా ఆర్డర్, నాకు ఈ మంత్లో ఇన్ని ల్యాప్టాప్స్ కావాలి అంటే ఇన్ని యూనిట్స్ కావాలి, మన ఆర్డర్ ఇస్తారు కదా, దాన్ని సేల్ ఆర్డర్ అంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి టాలీలో సేల్ ఆర్డర్ ఉంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉంది. బట్ రియల్ టైంలో మాత్రము మన మేనేజ్మెంట్ కానీ మన తోటి ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు పిఓనే మాట్లాడతారు. పన్న XY గోద్రేజ్ పిఓ ఏమైంది, గోద్రేజ్ పిఓ, వాట్ హ్యాపెన్ టు దట్ గోద్రేజ్ పిఓ, వాట్ హ్యాపెన్ టు, అంటే ఇట్ మే బి ద కస్టమర్, ఇట్ మే బి ద క్లయింట్. సో వాడుక భాషలో మాత్రం జనరల్గా దాన్ని పిఓ అనే వాడతారు. సో ఇక్కడ టైంలో ఎస్ఓ అని ఉంది, సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది, బట్ అక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎక్కడ లేవు. మన ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంది, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. మళ్ళీ పిఓ అంటారు, అక్కడ పిఓ అని ఉంది, బట్ ఇక్కడ నేను పర్చేస్ ఆర్డర్ అని ఉంది, ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. సో ఇన్ జనరల్ టెర్మినాలజీ all the people will be speaking like PO only. We have to issue the PO, you have to raise the PO అనే వర్డ్ మాత్రమే వాడతారు. ఓకేనా. సో మన టాలీలో మాత్రము we have two words, that is purchase order, that is sales order. Purchase order అంటే మన క్లయింట్, మన కస్టమర్, సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మనము మన సప్లయర్స్ కి పెట్టిన ఆర్డర్, దాన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటాము. సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే మనకు వచ్చిన ఆర్డర్స్, the orders which we received from our clients, that is sales order. సో మనకి ఏమైనా గూడ్స్ కావాలి అనుకుని పెట్టిన ఆర్డర్ పర్చేస్ ఆర్డర్, మనం ఎవరికైతే సేల్ చేయాలి అనుకున్న వచ్చిన ఆర్డర్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, దిస్ షుడ్ బి ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డెలివరీ నోట్ వోచర్. వాట్ ఈస్ దిస్ డెలివరీ నోట్ వోచర్? ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ దిస్ Alt F8. Debit note voucher is used when we deliver the goods without invoice for branch transfer or job work or any other purpose to deliver the goods to the customer. సో సార్ అదేంటి సార్, మనం ఇన్వాయిస్ లేకుండా మనం డెలివరీ ఛార్జ్ మీద పంపించేస్తున్నాము ఎందుకు అని అడగొచ్చు మన క్వశ్చన్. సో కంపల్సరీ సేల్ చేసినప్పుడు సేల్స్ ఇన్వాయిసే కదా చేయాల్సింది, మళ్ళీ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా మళ్ళీ డెలివరీ ఛార్జ్ ఏంటి కొత్తగా అని డౌట్స్ రావచ్చు, రైట్. సో ఇక్కడ ఎందుకు వితౌట్ ఇన్వాయిస్ అని మెన్షన్ చేశాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పక్కన ఒక 1-2 కిలోమీటర్స్లో అట్లా సంథింగ్ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది. వాళ్ళు ఆర్డర్ పెడతారు, ఆర్డర్ పెట్టాగానే ఒక 100 ఆర్డర్ పెట్టారు. సరే 100లో మనం కొన్ని ఐటమ్స్ తయారు చేస్తాము, అది పంపించేస్తాం, సేల్ ఇన్వాయిస్ చేసేసి పంపించేస్తాం. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్, అంటే తను ఏం చేస్తాడు, ఏవైతే మంచిగా ఉంటాయో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, ఏవైతే సరిగా బాగుండాయో అది వాపస్ చేసేస్తారు.
సో అప్పుడు ఏమైతే మనం మన సేల్స్ ఇన్వాయిస్ మొత్తం చేసి ఇచ్చేసాము, పార్టీ మన ఆటో డ్రైవర్ సంథింగ్ డిస్పాచ్ పర్సన్ ఏవైతే ఉంటారో అక్కడ వెళ్ళారు, గూడ్స్ కూడా డెలివర్ చేసేసారు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయన నచ్చలేదని మళ్ళీ ఆయన వాపస్ పంపించినాడు. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ నౌ ఇట్ బికమ్స్ ద పర్చేస్ రిటర్న్స్ బికాస్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ జనరేటెడ్ ద ఇన్వాయిస్. సో ఆల్రెడీ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసాము, అవునా, ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేసాము, పంపించేసాము, మళ్ళీ వచ్చింది. సో మనకేమైతే సేల్స్ రిటర్న్. సో ఇట్లా వీక్లీ ఒక 2 times రిటర్న్, అంటే వీక్లీ మీకు సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది, సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ దట్ స్మాల్ వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ ఆర్ ఇష్యూ దెన్ హీ విల్ నాట్ పే ద అమౌంట్. సో వాట్ టు డూ? So that is the reason what we are going to do is first we will issue the whatever the quantity in DC. మన డెలివరీ చలాన్లో అన్ని పంపించేస్తాము. తను ఎన్నైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ వాపస్ పంపించేస్తాడు, అదే డీసీ పైన మళ్ళీ వాపస్ పంపించేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ డీసీలో మనం 100 పంపించాము, 100లో తను ఒక 85 తీసుకున్నాడు, 15 రిజెక్ట్ చేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ 85కి మాత్రమే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్కి ఛాన్స్ ఉండదు. ఊకే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేసి మళ్ళీ దానికి సేల్స్ రిటర్న్ వేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. సో అలాగే కాకుండా ఇప్పుడు మన బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఒక 3/4 లెవెల్ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది. సో మన బ్రాంచ్ మీద మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ రేస్ చేసుకోలేం కదా. అఫ్కోర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ డూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టిన్ నెంబర్స్, రిజిస్టర్ నెంబర్స్. బట్ అగైన్ ఇట్స్ అన్ వెరీ డిఫికల్ట్. అక్కడ ఇక్కడ సేల్స్ చేయాలి, మళ్ళీ అక్కడ పర్చేస్ చేయాలి, మళ్ళీ మనం ఇక్కడ సేల్స్ అమౌంట్ వచ్చినట్టు చూపెట్టాలి, ఆయన పేమెంట్ చేసినట్టు. దిస్ ఆల్ అగైన్ యూ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. సో వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఇస్ వీ క్యాన్ ఇష్యూ ద డిసి డెలివరీ చలాన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ డెలివరీ నోట్, మన టైలో డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది, బట్ రియల్ టైంలో డీసీ లేదా డెలివరీ చలాన్ అంటారు. డెలివరీ చలాన్ అంటే గూడ్స్ డెలివరీ అయ్యేందుకు ఒక డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు డెలివరీ చలాన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఊరికైనా కొన్ని గూడ్స్ తీసుకెళ్ళి ట్రైల్లో తీసుకెళ్ళి అట్లా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తే ఆ గూడ్స్ వచ్చిందని ఏం ప్రూఫ్, ఆ బండ్లో ఏం గూడ్స్ ఉన్నాయని ఏం ప్రూఫ్, ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి ప్రూఫ్, అందుకనే చలాన్ ఉంటుంది. ఆ చలాన్లో అన్ని మెన్షన్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎన్ని క్వాంటిటీ ఉంది ఏంటి XYZ అన్నీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా జాబ్ పర్పస్ అంటే మనం ఒక వేరే బ్రాంచ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు సేల్స్ బిల్ కాకుండా ఈ డెలివరీ చలాన్లో మనము పంపిస్తాము. ఓకే, అలాగే జాబ్ వర్క్ ఉంటుంది. జాబ్ వర్క్ అంటే నా దగ్గర మామూలుగా తయారు చేస్తాను, దానికి ఒక స్పెషల్ పెయింటింగ్ చేయాలి, ఆ పెయింటింగ్ నా దగ్గర లేదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, వేరే పార్టీ వాళ్ళకి పెయింటింగ్ మాట్లాడతాం. సో తను ఏమంటే మీ గూడ్స్ అని మా దగ్గర తేండి సార్, మేము పెయింటింగ్ చేసి మళ్ళీ వాపస్ పంపిస్తాము అంటాం. సో అప్పుడు మనం ఆయనకైతే సేల్ చేయట్లేదు కదా, మళ్ళీ ఆయనకు సేల్ బిల్ రేస్ చేయాలి, మళ్ళీ ఆయన మనకి మళ్ళీ సేల్ బిల్ రేస్ చేయాలి. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్. సో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద గూడ్స్ ఆన్ డెలివరీ చలాన్. ఆ డెలివరీ చలాన్లో అన్నీ రాసేసి వాట్ ఎవర్ అవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనం మామూలుగా ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి డెలివరీ చలాన్ రాసేసి ఆయనకు పంపించేస్తాము. ఆయన మళ్ళీ పెయింటింగ్ చేసి మళ్ళీ అదే డెలివరీ చలాన్లో మళ్ళీ మన గూడ్స్ వాపస్ పంపించేస్తాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ వై ద డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే డెలివరీ చలాన్ యూజ్ చేసేది. సో వై ఐఎమ్ ఆల్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ బికాస్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. డెలివరీ చలాన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే మీరు ఓన్లీ డెలివరీ ద గూడ్స్ అని కాదు. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ డెలివరీ చలాన్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మన ఒక ఆటో డ్రైవర్కి, ఆ DCM డ్రైవర్కి కానీ ఆటో డ్రైవర్కి కానీ ఆ గూడ్స్ అన్ని అందులో వేసేసి ఇన్వాయిస్ వారి చేతిలో పెట్టామనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ ఇన్వాయిస్ ఎంత వాల్యూ ఉంది, క్వాంటిటీ దట్ వీఆర్ సెండింగ్ వీ క్యాన్ టైప్ ఆర్ వీ క్యాన్ అక్యుమిలేట్ వీ క్యాన్ రైట్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ దట్ ఇన్వాయిస్. అంటే డెలివరీ చలాన్లో ఓన్లీ క్వాంటిటీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఎన్ని ల్యాప్టాప్స్ పంపిస్తున్నాను, ఎన్ని మౌస్ పంపిస్తున్నాను, ఎన్ని కంప్యూటర్స్ పంపిస్తున్నాను, ఒక క్వాంటిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. వాల్యూ మాత్రం జనరల్గా డీసీలో ఎవరు మెన్షన్ చేయరు. ఓకేనా, సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఆ డ్రైవర్ పర్సన్కి ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది, కానీ అది ఏ వాల్యూ ఉంది ఏ రేట్ ఉందని తెలియదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే రిసీట్ నోట్. సో డెలివరీ నోట్ అంటే మనం
వేరే పంపిస్తున్నాము, దట్ ఈస్ డెలివరీ నోట్. రిసీప్ట్ నోట్, ఇప్పుడు మనకి డెలివరీ అయితే అనేది రిసీవ్డ్ కదా, అనేది రిసీప్ట్ నోట్. సింపుల్ గా రిసీప్ట్ నోట్ వోచర్ ఇస్ యూజ్డ్ when we receive the goods without invoice for branch transfer or job work or any other purpose, when we receive the goods from a supplier. So just you can say that it's an opposite to the delivery challan. Delivery challan అంటే మనం పంపిస్తున్నాము, ఓకే, రిసీవ్ challan అంటే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము. That is the only main difference between the delivery challan and receipt note. Okay, next if you want you can see what is this. Next one is physical stock voucher. What is this physical stock voucher? The shortcut key for this is Alt F10. Physical stock voucher is used to enter the physical stock available in the godown. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మనకి ఏమవుతుందంటే మనం స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అవునా? స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు సో అంటే కొందరు వాళ్ళు చేసే క్వాంటిటీ అనేది వాళ్ళు చేసే ఏ ఐటమ్తో బిజినెస్ చేస్తున్నారో, వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ దే ఆర్ డూయింగ్ ద బిజినెస్, ద క్వాంటిటీ మే బి లార్జ్. ఇప్పుడు టెలివిజన్ షోరూమ్ ఉందనుకోండి, టెలివిజన్ పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ అవి మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ హార్డ్వేర్ షాప్ అంటే ఎక్కడైతే మీకు స్క్రూస్, బోల్స్, ఎలక్ట్రికల్ షాప్స్ అన్నీ దొరుకుతాయో అక్కడ సమ్ ఐటమ్స్ కెనాట్ బి కౌంటబుల్, అవునా? ఎన్ని స్క్రూస్ లెక్క పెడతామా? జనరల్గా మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు కొంటాము, బట్ లెక్క పెడతామా? లెక్క పెట్టాం, ఓకే. సో దే ఆర్ సమ్ ఐటమ్స్ విచ్ కెనాట్ బి కౌంటబుల్, ఓకే. సో అలాగే ఏమైంది వచ్చింది, కొన్ని ఐటమ్స్ అక్కడ పెట్టాము, ఒకసారి మనకి ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం, లైక్ అవి పాడైపోవచ్చు, లేకుంటే ఎవాపరేట్ అయిపోవచ్చు, డ్యూ టు సమ్ XYZ రీజన్ మన బుక్స్ లో 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, బట్ రియల్ గా అక్కడ 110 ఉంది. మన బుక్స్ లో 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, బట్ రియల్ గా అక్కడ చూస్తే 100 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 100 ఉంది, అక్కడ 110 ఉంది, ఇప్పుడు 10 ఎక్స్ట్రా రావాలి నా బుక్స్ లో, బికాస్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో చూస్తే మళ్ళీ మన స్టాక్ యాక్చువల్ స్టాక్ ఎంత ఉందో అది బుక్స్ లో కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. సో అప్పుడు మన బుక్స్ లో ఇప్పుడు 31st మార్చ్కి చూస్తే మన బుక్స్ లో 100 క్వాంటిటీ ఉంది, బట్ అక్కడ 110 ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని బుక్స్ కి మ్యాచ్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేయాలి, ఆ స్టాక్ ని తక్కువ ఉన్న స్టాక్ ని తీసి పాడేయలేం కదా. సో మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తీసుకురావాలి కదా 10 స్టాక్ ని. ఇప్పుడు 10 స్టాక్ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ఇన్వర్ట్ రాయాలి. ఇన్వర్ట్ అంటే పర్చేస్. సో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎవరితో నుంచి పర్చేస్ చేస్తామో వాళ్ళ పేరు అయితే రాసి చేయలేం కదా. అలాగే తక్కువ ఉందనుకోండి, నా 100 బుక్స్లో 100 ఉన్నాయి, బట్ అక్కడ 95 ఉన్నాయి, 5 ఏమై ఉండొచ్చు, ఇట్ మైట్ బి సోల్డ్. సో మనం సేల్స్ వచ్చి వేయలేం కదా. సో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, ఓకే. సో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ కావాలంటే ఏదో ప్లస్ మైనస్ చేయాలి. ప్లస్ మైనస్ చేయాలంటే మీ స్టాక్ యాడ్ అనేది చేయాలి, మైనస్ అనేది చేయాలి. స్టాక్ యాడ్ చేయాలంటే పర్చేస్ చేయాలి, స్టాక్ మైనస్ చేయాలంటే సేల్ చేయాలి. సో రియల్గా చూస్తే అది సేల్ కాదు, పర్చేస్ కాదు. దెన్ హౌ టు కరెక్ట్ యువర్ స్టాక్, దెన్ దిస్ ఫిజికల్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యూస్డ్, ఓకే. సో 31st మార్చ్ రోజు మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ ఓపెన్ చేసుకొని మీ ఫిజికల్ స్టాక్ కౌంట్ చేసి మీ దగ్గర పక్కన పెట్టుకొని మీ దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఐటమ్ ఏ దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ బి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ సి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ డి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ 10 దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ 100 దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్. అంటే ఫిజికల్ గా మీ గోడౌన్ ఏదైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో అదే స్టాక్ ని మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ రిజిస్టర్ లో రాసిస్తారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, 1st ఏప్రిల్ కి అదే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కింద తీసేసుకుంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద స్టాక్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద physical stocks register, that will be shown as opening quantity for the next day, okay. So 31st మార్చ్ కి మీకు ఏదైతే బుక్స్ యాజ్ పర్ బుక్స్ లో ఉన్నాయో ఆ స్టాక్ కాకుండా మీ ఫిజికల్ స్టాక్ రిజిస్టర్ లో ఏవైతే ఎంట్రీ చేస్తారో ఆ స్టాకే మీకు నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో కనబడుతుంది. సో ఆటోమేటికల్గా టాలీ ప్లస్ మైనస్ చేసుకొని చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే, దిస్ ఆర్ ద vouchers we have seen, okay. So let's we have quick look of that vouchers.
ఓకే, ఒక్కసారి మనం వోచర్స్ అన్ని చూస్తాము. వాట్ ఈస్ ద వోచర్? వోచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇందులో ఫస్ట్ వోచర్ రిసిట్ వోచర్. రిసిట్ వోచర్ వెన్ వి యూజ్ వెన్ వి రిసీవ్ ద క్యాష్, వెన్ వి రిసీవ్ ద చెక్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, okay, or when we receive any income. So voucher number 1. Voucher number 2 is payment. This is just opposite to the receipt voucher. Receipt voucher lo amount vaste rastamu, payment voucher amount pothe rastamu. Simple concept. Payment voucher is used when cash is going out of the business. Payment voucher is used when check is issued to the vendor or supplier. Payment voucher is used when expenses are paid in the form of cash or check. Okay, next contra voucher. What is contra voucher? When cash is deposited into bank, or when cash is withdrawn from bank, or when amount is transferred from one account to another account. Okay, the next one is sales voucher. So receipt, payment, contra 3. Fourth one is sales voucher. When we are selling the goods on cash or credit, it is then sales voucher, right? Alage when our services are also sold on cash, then sales voucher is used. Okay, next one is purchase voucher. Okay, purchase voucher is used when goods were purchased on cash or credit. Okay, when services are purchased on cash or credit. Okay, so this is your general voucher. Okay, general voucher is used for adjustment. Debit notes is used for purchase returns. Sales returns, credit note is used for sales returns. Purchase order is used for purchase to place the order. Sales order is used to when we receive the orders from them. So delivery note, goods deliver cheyadaniki. Receipt note when we receive the goods. Physical stock for maintenance. Okay, so today we have discussed the theory part of the vouchers. Okay, tomorrow with a small example how to do all these transactions we are going to see. అంటే నిన్న టైంలో మనము వోచర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అది ఏ టైంలో యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం, ఒక థియరీ పార్ట్, రైట్? Today we are going to discuss about all the vouchers, how to use those vouchers. Yesterday what we have discussed, that all vouchers now we are going to discuss in a practical mode, right? So నిన్న మనం ఏదైతే 12 vouchers types చూసామో అవి వాళ్ళ టాలీలో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాము. సో దాని గురించి నేను ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేశాను మీకు. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని టోటల్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ టుడే, ఇఫ్ నాట్ ద సేమ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్, సో హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్, రైట్? సో గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్న వాళ్ళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ గణపతి ట్రేడింగ్ కంపెనీ, రైట్? కొంచెం జూమ్ చేశాను, సో యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, మీకు ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓకే, you have adjustments and you have answers. Then how to do this in Tally we are going to see now. So as we discussed that accounting process have 5 steps. That is step number 1 creation of company, step number 2 creation of ledgers, step number 3 creation of inventory, step number 4 voucher entry, and step number 5 reports, right? So first, this is a company, Ganesh, name called Ganesh Electronics. So first we are going to create the company. So how to create a company? Alt F3, go for create company, okay, and write the name Ganesh Electronics. Okay, just name I am writing as Vijayawada. Okay, state is Andhra Pradesh. So now phone number and all I am writing here, right? I don't want to use any passwords here, so I am not using password here.
So the first step, creation of company, we have done with that, right? The next step is creation of ledger accounts. So what are the ledger accounts we have to create now? Okay. So Mr. Ganesh started business with cash. Okay. Amount is 5 lakhs. Okay. First we have to create here Ganesh account. Okay. So how to create the ledger accounts? Accounting info, ledgers, create Ganesh capital account under capital. Okay. Next one is open bank account with SBI Karkhana branch. SBI bank account, SBI bank under bank accounts. Okay. Next one, purchase goods from Sony Enterprises. So entry banana some purchase account data to Sony Enterprises. So purchase under purchase accounts. Okay, purchase goods from Sony Enterprises. So we are purchasing, so it comes under sundry creditors. So the purchase goods from Shah Enterprises. So already purchase account create chesam kabatti. Now we are going to create Shah Enterprises under sundry creditors. Right? Purchase furniture for business use and issue check. So ఇక్కడ purchase goods అన్నాము, అందుకే purchase account create చేసాము. ఇక్కడ purchase furniture. So furniture is an item, right? Furniture comes under real account. So furniture is an item. So it's an asset. So create furniture account under fixed assets. Okay, ఇక్కడ మనం ఇష్యూ చెక్ అన్నాం. ఓకే, సో వెంటనే చెక్ ఇష్యూ చేసాం కాబట్టి ఆల్రెడీ చెక్ అంటే ద అమౌంట్ గోస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో ఆల్రెడీ వీ హావ్ క్రియేట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. సో సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? క్యాష్ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్. సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్, వీ హావ్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ సేల్స్ అకౌంట్ అండర్ సేల్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ sold goods and received check. So sales account already create chesam, check ante bank already bank account create chesam. Next one is sold goods and received check. So already sales account chesamu, check account undi. Paid for transportation on purchases. So we have to create transportation on purchase under direct expense. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ paid for office expenses. So create office expenses under indirect expense. Next, paid for advertisement under indirect expense. Next, sold goods already we have created. Again, sold goods already we have created. Shop rent paid shop rent. We have to create shop rent under indirect expense. Next, electricity charges under indirect expense. Telephone charges under indirect expense. Commission under indirect expense. Cash withdrawn for office use. So office lo kochindi cash kabatti entry cash account to bank. Already cash account will be default entirely. Bank account we have already created. Next one is paid salaries under indirect expense.
Next, closing stock. Okay, so please put in mind closing stock కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ని మనం తర్వాత క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ పేయబుల్. So payables all comes under provision. So we are making a provision. Okay. Next one, salaries payable. So this is also comes under provisions. Next, shop rent payable. It also comes under provisions. Next, depreciation on furniture. If you want, write depreciation on furniture, or you can write only depreciation. So depreciation on furniture comes under indirect expense. The gross profit, net profit, balance sheet answers we have to get, right? So students, we have created the first step, two steps we have completed, that is creation of ledger accounts, creation of company and creation of ledger accounts, right? So these two we have completed. Okay, the next one is stock. So in this problem we don't have inventory, right? So ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, పర్చేస్ సోల్డ్ గూడ్స్ అండ్ రిసీవ్డ్ చెక్, పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్, పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ షా ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేసి వచ్చింది. అంతేగాని ఆ సేల్స్ లో మనం ఏం సేల్ చేస్తున్నాము, పలానా ఐటమ్ అనేది లేదు. సో ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ inventory particulars like what we are purchasing, the stock items. The same way what we have sold, the stock items are not mentioned in the given problem. So we have to consider this problem as without inventory. So there is no creation of inventory. Okay, so we can skip the third step, that is creation of inventory. So we are going to solve an inventory also in the next classes. So first I want to discuss about without inventory, then we come to inventory. So why am you suggesting, because why I am teaching you both with inventory and without inventory, because in your syllabus, BCom syllabus, or it may be some problem is given to you and they may ask to solve you. అంటే మీరు చదువుకునే సిలబస్లో కనుక చూస్తే అక్కడ మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి దానికి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయించమని అడుగుతారు. అవునా, అలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడ ఇన్వెంటరీకి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు. సో మనము అంటే ఇన్వెంటరీ కూడా అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్వెంటరీ, without inventory, then afterwards we are going to see the without inventory. Okay, so now the first two steps completed. The third step we can skip as there is no inventory. The fourth step is voucher entry, right? We have to be very careful while recording the voucher entry. First you have to classify that. First read the transactions and think whether the cash is coming in or going out, whether check is coming in or going out, we are selling or purchasing, or it's to be depositing cash or withdrawing cash, whatever. First you observe it. Okay, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది మనకి రిసిప్ట్ లో వస్తుందా, పేమెంట్ లో వస్తుందా, క్యాష్ వస్తుందా, క్యాష్ పోతుందా, చెక్ వస్తుందా, చెక్ పోతుందా అని ఆలోచించండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, we are going to do that problem, right? So here Mr. Ganesh started business with cash, right? So how to do this? Mr. Ganesh started business with cash. Already మనం గణేష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము, క్యాష్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్ టాలీలో ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ద బిజినెస్, ఓకే, అంటే గణేష్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది, క్యాష్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. క్యాష్ విల్ కమింగ్ ఇన్, రైట్? సో కమ్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్, గో టు వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే,
Then here which voucher? So ఏ voucher ఎంట్రీ చేయాలి, ఎలా చూడాలి? గణేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. అంటే గణేష్ అనే వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ లో పెట్టాలి, అంటే బిజినెస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంటే గణేష్ ఏం చేస్తాడు, తన పెట్టుబడిని మన బిజినెస్ లో పెడతాడు. సో బిజినెస్ నుండి ఆలోచిస్తే క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. సో వీ హావ్ టు రైట్. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, గో ఫర్ రిసీట్ వౌచర్. ఓకే, go for receipt voucher. What is the shortcut key for that? You can observe it is F6. So just press F6. Now it is asking account cash. Okay, so tally వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి మనం జనరల్ గా అకౌంట్స్ చదివేటప్పుడు 2 మోడ్స్ అంటే డెబిట్ ఒకటి, క్రెడిట్ ఒకటి, లేదా క్రెడిట్ ఒకటి, డెబిట్ ఒకటి చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ టాలీలో 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, ఒకటి డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో ఫస్ట్ వి ట్రై టు పోస్ట్ ద థింగ్స్ ఇన్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో రిసీట్, సో మన డబ్బులు వచ్చినాయి. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో టాలీ ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాలనుకోండి, అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఎవరైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మనం క్యాషియర్ పదవి ఇచ్చాను, క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్నాడు. సో క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ అంటే అక్కడ ఏంటో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అవునా? సో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ కి తను ఒక బిగిన్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది అంత అవసరం ఉండదు. సో జస్ట్ డబ్బు వస్తుందా పోతుందా అది మాత్రం తెలిసి సరిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ రిసిప్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి రిసిప్ట్. సో మనకి ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ అంటే చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వెదర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ దెన్ సెలెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ అకౌంట్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ చెక్ దెన్ సెలెక్ట్ bank in account. So here we are receiving cash, so I am selecting cash. Then who is giving this? Evaru icharu? So Ganesh ichadu. Then just select the Ganesh account. What is the amount he has given? 5 lakhs. Okay, ante simple. Ganesh started business with cash. You can write the narration. Right, this is called single entry. So once again repeating, so in single entry mode just you can select cash and who is giving. అంటే సింపుల్ గా క్యాష్ వచ్చిందా, అంటే రిసీట్ అంటే ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వచ్చింది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్యాష్. ఓకే, ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ విధంగా మనకి మన అకౌంటెంట్ కైనా అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, the person who is not from BCom background also, it's very easy to understand. So receipt mode అంటే మనకు రెండే కదా, ఒకటి వచ్చేది క్యాష్ లేదా చెక్. సో ఆ 2 మోడ్స్ లో మీకు ఏది ఉంటే క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరు ఇచ్చారనేది ఎంట్రీ చేసి ఎంట్రీ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ SBI కార్ఖానా బ్రాంచ్. ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఎంట్రీ వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కాంట్రాక్ట్. సో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు మనం చేస్తాము, క్యాష్ వచ్చినప్పుడు కానీ క్యాష్ పోయినప్పుడు కానీ, సారీ ఎప్పుడైతే క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తామో లేదా బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తామో, ఓకే, ఆ టైంలో మనం ఈ కాంట్రాక్ట్ వౌచర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక అకౌంట్. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. ఐ వాంట్ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్. దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్? ప్రెస్ F12. Okay, and say no here. Use single entry mode for payment, receipts, contra, voucher. It is yes. Now I want no. I don't want single entry mode. So I am saying no. Okay, so now you can see double entry mode. So please students don't get confused. So man chadukunde entante single entry mode ante ఏదో ఒక డెబిట్ కానీ ఒక క్రెడిట్ కానీ చేయడం ఉంటుంది. డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే one will be debited, one will be credited అని చదువుకున్నాం. బట్ టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అనేది డబుల్ ఎంట్రీ అంటే మీనింగ్ అది కాదు. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే లైక్ one debit can be accepted, multiple credits can be accepted. That is called single entry mode. Or one credit can be done, multiple debits can be done. That is called single entry. So ఆ ఎంట్రీస్ కూడా ఏంటనేది ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ కాంట్రా వౌచర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. సో కాంట్రా వౌచర్ లో క్యాష్ డిపాజిట్ చేసే ఎంట్రీ వస్తుంది మనకి, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్, టు ఏ బ్యాంక్. సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ బ్యాంక్, టు బ్యాంక్.
So what is the amount we are depositing? 3 lakhs. Okay, by cash. Sorry. So what is the entry? Cash account debtor. So when you are depositing in bank, the entry will be bank account debtor to cash. So select to cash 3 lakhs and by bank 3 lakhs. Okay. Now tally will allow you denominations also. అంటే మీరు ఆ 3 lakhs deposits denominations ఉంటాయి కదా, 2000 notes అని 500 notes అని అలానే ఉంటాయి. So if you have, you can write the denominations. If you don't have, you can skip that. Okay, ఒక error message చూపిస్తుంది, alert message చూపిస్తుంది, enter చేయలేదని. Okay, no issues with that. We can enter. This is called double entry portion. Now purchase goods from Sony Enterprises. Now purchase goods from Sony Enterprises అని ఉంది. So purchase goods, this should be posted in purchase account. Okay, this should be posted in purchase account. Now the whatever the screen you are seeing here, this is called inventory mode. This is called item invoice or inventory invoice, because you can see the item here, name of item, right? But in the given transaction the items are not mentioned. These items are not mentioned in the sense what mobiles items ante like the business which you are doing, అంటే మీరు దేంతో బిజినెస్ చేస్తున్నారు, మొబైల్స్ అయితే మొబైల్స్ అలాంటి. సో అలాంటి ఇక్కడ గూడ్స్ అని ఇచ్చాడు. దెన్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్ వోచర్ మోడ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అని యాజ్ వోచర్ మోడ్ అని ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ యాజ్ వోచర్ మోడ్. సో యాజ్ వోచర్ మోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ as you are writing your journal entry. So what is the journal entry for? Purchasing the goods. Purchasing the goods ki journal entry emuntundi? Purchase account will be debited, Sony Enterprises will be credited. So debit purchase account, credit Sony Enterprises account. So tally ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే, సో మనం బుక్ లో మనం ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ రాస్తాము, తర్వాత క్రెడిట్ రాస్తాము. అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు షా. ఇక్కడ పర్చేజ్ అనేది 2 by చూసుకోండి, 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి పైన క్రెడిట్ ఉండొచ్చు, కింద డెబిట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై, అంటే పైన రాసింది ఫస్ట్ రాసింది ఎప్పుడు డెబిట్ అయితే తర్వాత రాసింది ఎప్పుడు క్రెడిట్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి. సో యూ ప్లీజ్ సీ దిస్ 2 and by. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 and by, ఇఫ్ యూ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ 2 and by, 2 అంటే క్రెడిట్, బై అంటే డెబిట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతే గనక you can change this also like DRCR. And how to change that? So whatever you want to make any configuration settings and changes, please click on F12 and read. So here you can see that use CRDR instead of 2 by. Yes, I want CRDR instead of 2 and by. So CR అంటే క్రెడిట్, DR and డెబిట్ అని అందరికి ఈజీ అర్థం అవుతుంది. సో ఇక డెబిట్ ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్, credit is Sony Enterprises. So please credit Sony Enterprises. So మనం రాసిన ఫస్ట్ డెబిట్ ఉంటుంది, బట్ టైల్ అప్పుడప్పుడు క్రెడిట్ ఫస్ట్ ఉండొచ్చు, డెబిట్ సెకండ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ డిఆర్ అండ్ సిఆర్. సో క్రెడిట్ ఈస్ Sony Enterprises, select Sony Enterprises, amount is 1 lakh. Okay, debit is purchase. So if you want, you can have the items here. If you don't want, then just press enter. So it will allows you. Okay, if you are doing inventory mode, okay, if you are doing in inventory mode, tally does not move without that. Bean goods purchased. Okay, suppose me the next time in the purchase goods from Shah Enterprises, right? If I am doing an item invoice, if I am doing in item invoice, okay, party name you can select Shah Enterprises. Okay, purchase account. Now you want item, then see there is no item, so tally does not move. Tally అనేది ఇంకా మనకు చేయడం ఛాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఇలాంటి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, దట్ క్యాన్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ యాజ్ వోచర్ మోడ్. ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ దిస్ యాజ్ వోచర్ మోడ్ ఇస్ Control V, because you have 2 lines here. So I am pressing Control V. Okay,
So purchase goods from Shah Enterprises. So you have to change the date here 4th January because it is an educational mode. Just I am posting all the transactions on 1st April. Okay, Shah. So what should be the entry here? Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Okay, so credit is Shah Enterprises. Okay, amount is 75,000. Debit is purchase. Don't want any item, then skip that. Okay, alage purchase furniture for business use and issued check. So check issue chesamu. So cash is going out or check is going out. So again here, if you observe that payment voucher, I want to enter in double entry mode. This is called double entry mode. So double entry mode ante DRCA అని వస్తుంది. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఇందాక చూసినట్టు మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే మీరు డబుల్ ఎంట్రీలో కానీ సింగిల్ ఎంట్రీలో ఏ మోడ్లో ఎంట్రీ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింగిల్ ఎంట్రీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో సపోజ్ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఎవరికి పేమెంట్ చేశాము? Suppose the same thing payment is there, right? Purchase furniture for business use and issue check. So check ఇచ్చాను, దేనికోసం పేమెంట్ చేశాను? ఫర్నిచర్ కోసం. సో ఫర్నిచర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 1 lakh. సో 1 lakh సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అలాగే సో పేమెంట్ అంటే ఏం క్రెడిట్ అవుతుంది? ఆల్వేస్ బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హియర్, దట్ విల్ ఆటోమేటికally credited, and whatever the items you are taking here, the ledgers you are taking here, whatever the ledgers you are taking in this purchase, in this particulars, ఇక్కడ ఏదైతే మీరు పర్టికులర్ స్పేస్ లో ఏదైతే అకౌంట్స్ తీసుకో ఆటోమేటిక్ గా అది క్రెడిట్ అవుతుంది. సపోజ్ లెట్ us say charges, you will debit here. ఓకే, సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో ఒక క్రెడిట్ ఉంది, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దిస్ ఫర్నిచర్ ఐ హావ్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్. సో సింపుల్ గా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ మీరు అమౌంట్ రాసేస్తారు. బీన్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్ రాసేస్తాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫర్నిచర్ ని మనము కొంచెం క్యాష్ ఇచ్చాము, కొంచెం చెక్ ఇచ్చాము. అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఉందా? ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఆ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ ఫర్నిచర్ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ 1 lakh ని నేనేం చేశానంటే 50,000 క్యాష్ ఇచ్చాను, 50,000 చెక్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా మనం రాయడానికి? ఎదర్ బ్యాంక్ you can take, one can be credited, either bank can be credited or cash can be credited. That is only possible in single entry. సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు చూడండి. ఇప్పుడు క్యాష్ ఇస్తే క్యాష్ లో వెళ్తుంది అమౌంట్, చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్ లో వెళ్తుంది, అంతే. సారీ, సో దిస్ కెన్ బి డన్. నౌ టు రిజాల్వ్ దిస్ దే హావ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నో. Okay, I'm putting it as no. So I don't want single entry mode. Okay, now here you can have an advantage. So furniture 1 lakh. So confusing gane mali cheptunanu. Okay, I am converting into double entry mode. I am converting into double entry mode. So double convert ante single entry chestundi, no ante double entry mode lo ayipotundi. Okay, I want this, I want in double entry mode. So debit is what? Furniture. So 50,000. So 1 lakh total I am purchasing with 1 lakh. ఓకే, అలాగే డెబిట్ ఇంకా మల్టిపుల్ డెబిట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రెడిట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఎంత పే చేసావు? 75,000. ఓకే, క్యాష్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, we can do 2 debits, we can do 2 credits, or we can have multiple debits and we can have multiple credits. This is the advantage of double entry mode. Okay, సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఈ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే మీకు 2 డెబిట్స్ కావాలి, 2 క్రెడిట్స్ కావాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో పేమెంట్ లో కానీ రిసిప్ట్ లో కానీ
మనము ఈ ఒక ఆప్షన్ ని యూస్ చేసుకుంటాము. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ చెక్, then you can go for single entry mode. So I'm not saving this, right? So like this we can enter the single entry and double entry mode system. Now again, sold goods for cash. Okay, now sold అన్నప్పుడు సేల్స్ లోకి వెళ్తాం. So again this is an item invoice. We don't have items here, then what to do now? Go for voucher as voucher, control V, give the reference number. Okay, debit is what? So sold goods for cash. What is the entry? The entry is cash. Debit is cash. Okay, and credit is sales. That's all. It's very simple. Bin goods sold for cash. Okay, mali same entry again 25,000. Okay, debit is cash, credit is sales. Okay, 25,000 is the amount. Bin goods sold for cash. Okay, next, sold goods and received check. Sold goods and received check. F8 sales. Sold goods and received check. Entry will be debit, bank account, credit. What is the credit? Sales. Okay, debit, bank account. Okay, what is the amount? 1,50,000. Okay, so instrument number, if you have check number, you can write the check number here. Okay, check number and in details we are going to see in another classes. Okay, so the debit is bank account, credit is sales account. Right, next one is again sold goods and received check. Okay, sold goods and received check, same entry, SBI bank. Okay, what is the amount? 85,000. Okay, paid transportation on purchases, so payment entry, go for F5 payment. Again it's a double entry mode. What is debit? Transportation purchases. What is the amount? That is 500. What is credit? Cash. Okay, bin charges paid, transportation charges on purchases paid. Right, next one is transportation on sales, so that is also payment. So again if you want you can have a look into single entry mode. Use single entry mode? Yes, I want single entry mode. Account is what? Cash. For what purpose you are paying? That is on transportation on sales. What is the amount? That is 1,000. Type 1,000. Okay, so again what is the entry? Paid office expenses. So office expense cash, office expenses, that's all. So ikkada single entry mode lo what is debit, what is credit and ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. Very simple. Cash is going out, go for payment. Select account as cash and particulars లో ఏ expenses payment చేస్తున్నారో అది ఎంట్రీ చేసుకోండి, సరిపోతుంది అంతే. అక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆలోచించే అవసరం లేదు. Paid for advertisement, then cash. What purpose you are paying? Advertisement. What is the amount? That is 1,200. Okay, I am not writing the narration. Okay, sold goods, again sold goods, F8 sales. Okay, so again it is item notes, control V for voucher. Okay, sold goods, so debit will be cash. Okay, what is the amount? That is 30,000. Okay, sales is credited. Okay, again next one, again goods sold. Okay, debit is cash. What is the amount? Amount is 20,000. Credit is again sales. Okay, shop rent, paid shop rent,
it's a payment, go for FI payment. What you paid cash for, what ఏం పే చేశారు, షాప్ రెంట్ పే చేసాము, రైట్. ఎంట్రీ ఎంత, what is the amount, 10,000, amount ఎంత 10,000, shall type 10,000, save it. Next one, paid electricity charges, cash, electricity charges, ఎంత పేమెంట్ చేసే electricity charges, 500, okay, 500. Okay, if you want the next one, electricity charges, again telephone charges, right, telephone charges. Like this you can have 2-3 entries also. Okay, elaborate payment, paid commission. Okay, suppose commission paid anundi. Okay, if you want to create any account, you can create Alt C and create any account. Okay, commission, so suppose commission ఉంది అక్కడ, so there is a commission, suppose commission account create చేయలేదు అనుకోండి, commission already ఉంది. Okay, Alt C కొట్టుకొని మనము అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, కమిషన్ అమౌంట్ ఎంత 500. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ క్యాన్ బిల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ paid in cash. Like this you can have payment, అన్ని పేమెంట్స్ అని ఒక చోటు కూడా వేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వన్, బికాస్ రియల్ టైమ్ లో అన్ని ఎక్స్పెన్స్ ఒకటేసారి పే చేయము, డిఫరెంట్ గా పే చేస్తాం కాబట్టి అలా రాయడం బెటర్. ఓకే, అగైన్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్, ఇట్స్ అ కాంట్రా, రైట్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్. సో ఇక్కడ డెబిట్ లో ఏం తీసుకోవాలి, కాంట్రా అంటే క్యాష్ డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ద అప్పర్ వన్ ఇస్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ కాంట్రాలో ఎప్పుడు ఈ అకౌంట్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సింపుల్. ఇంకొకటి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్. సో క్యాష్ విత్డ్రా చేసాము, క్యాష్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుందా, బ్యాంక్ లో పెరుగుతుందా? సో బ్యాంక్ లో నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ తగ్గుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుంది. సో టైప్ అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏ అకౌంట్ అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో ఆ అకౌంట్ కింద ఉండాలి, ఆ అకౌంట్ పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఉందో అది అకౌంట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే డిక్రీజ్ ఉందో అది పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. సో ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్. ఓకే, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం. సపోజ్ ఎస్బీఐ నుండి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, అవునా, ఎస్బీఐ నుండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏంటి, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఆల్ట్ సి కొట్టి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ టు యాక్సిస్ బ్యాంక్. అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ పెరిగింది, పైన యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను, కింద ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను. సో యాక్సిస్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ రాంగ్, దెన్ హౌ టు డూ దిస్? So to make any alterations, just press Control Enter. Axis, AXIS. Okay, Axis Bank. Okay, Alt C కొడితే కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడితే ఆల్టర్ అవుతుంది. సో 10,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో 10,000 you can have a look. 1 lakh you can see that. Okay, so whichever balance is increasing, that should be up, whichever balance is, which account balance is decreasing, that account should be down. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్, ఏ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ అకౌంట్ లో అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో అది కింద ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ కాంట్రా, నాట్ ఫర్ అదర్ వోచర్స్. ఓకే, సో దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ is not there, but just I'm posting it. Okay, next one, paid salaries. So which account? Payment. What is the shortcut key? FI. What you are paying? Cash. How you are paying? Cash. What you are paying? Salaries. What is the amount? 10,000. Okay, being salaries paid. Okay, so students we have seen all the transactions, right?
సో టాలీలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చూస్తాం. we post the adjustments also, రైట్. సో మనకున్న అయితే 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఆ 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనము టైంలో పోస్ట్ చేయాలి. అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది అమౌంట్ వస్తే రిసీట్ లో, అమౌంట్ పోతే పేమెంట్ లో, ఒకవేళ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తే, కాంట్రాలో బ్యాంక్ లో నుండి విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, అది పర్చేజ్ అయితే పర్చేజ్ లో, ఓకే, సేల్స్ అయితే సోల్డ్ అయితే సేల్స్ లో. సో ఈ విధంగా మనకు ఆ 6 vouchers అని డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ విత్ ద డెబిట్ నోట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ నోట్స్, దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద అదర్ క్లాసెస్. ఐ హోప్ and I have made for that also one more problem we are going to solve the some other next classes. So this is the way how to post this transaction. So ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అమౌంట్ వస్తే డెబిట్, అమౌంట్ పోతే క్రెడిట్, సేల్ ఉంటే సేల్స్, పర్చేస్ ఉంటే వెరీ సింపుల్. ఓకే, మనకి అమౌంట్ క్యాష్ వస్తే రిసిట్ లో రాయండి, క్యాష్ పోతే పేమెంట్ లో రాయండి, చెక్ వస్తే రిసిట్ లో రాయండి, చెక్ బయట వాళ్ళకి ఇస్తే పేమెంట్ లో రాయడం. సో దిస్ ఇస్ వే హౌ టు రైట్ ద రిసిట్ అండ్ రిసిట్ వోచర్స్ అండ్ పేమెంట్ వోచర్స్. క్యాష్ గూడ్స్ అమ్మితే సేల్స్ లో, గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే పర్చేస్ లో, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే కాంట్రాలో, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, ఇవన్నీ ఏవి కాకుంటే జర్నల్లో. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్ మైండ్ లో అందరూ సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే వాళ్ళకున్న సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే సార్ ఏదో ఒక డెబిట్ అవుతుంది, ఏదో ఒక క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, దానికి సింగిల్ ఎంట్రీ అంటారు కదా. సో హౌ యువర్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి గెట్ మ్యాచ్డ్ అని అనుకుంటాం. సో ఇది టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటంటే, అంటే ఏదో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఏదో అకౌంట్ మాత్రం, ఒక అకౌంట్ మాత్రమే అవుతుంది, మీది అని క్రెడిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే లైక్ పేమెంట్, రిసిట్ అండ్ కాంట్రా. అంటే ఎదర్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ బ్యాంక్, then you can go for single entry. If you are receiving cash and bank check for only one thing, then you have to go for double entry system. అంటే మీకు మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో వెళ్తారు. ఓకే, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ కి 3కి అప్లై అవుతుంది. రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా. అంటే రిసీట్ లో కానీ, ఇప్పుడు రిసీట్ లో మీకు క్యాష్ ఉంది, చెక్ ఉంది, అలాగే ఇంకా వేరే ఒక అంటే ఒక 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి, 3 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ గో ఫర్ డబుల్ ఎంట్రీ. అలాగే పేమెంట్ లో కూడా క్యాష్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, చెక్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి పేమెంట్ చేశారు, దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ వాడతాము, లేదంటే సింగిల్ ఎంట్రీ వాడతాం. సో బెటర్ యూ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ బికాస్ క్యాష్, చెక్ ఒకరికి ఇవ్వం. ఓకే, ఉన్నా కానీ సపరేట్ రిసిట్ వోచర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్, సో స్టాక్ తయారు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం దానికి కొంచెం యాక్టివేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో బిఫోర్ దట్ విల్ సీ electricity charges payable. So electricity charges payable in adjustment entry, right? So I said you that all adjustment entries should be done in F7 journal. So then go for F7 journal. So debit was entry into electricity charges. Amount enter 500. Credit is what? Electricity charges payable. Okay, then you can write bin charges payable. Okay, you can write and see. So next, salaries payable. Debit salaries. Amount is 15,000. Credit salaries payable. Amount is 15,000. Next one, shop rent payable. Shop rent debit. Shop rent debit. What is the amount? 12,500. Credit shop rent payable. Okay. Next one is depreciation furniture. So depreciation debit. So 10% అన్నాడు, 10% అన్నాడు. సో 1 lakh 10% 10,000. సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ కంట్రోల్ అండ్ 1 lakh లో into 10%, 10,000. Okay, 10,000. Credit
furniture. Simple. Okay, now come to the closing stock. Then how to, so closing stock with two ways to enter change. So first I will tell you how to do in a simple method. So closing stock ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి స్టాక్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ అనండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ అని టైప్ చేయండి, అంత ఏమి ఇవ్వదు ఇక్కడ. డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మేజర్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ క్రియేట్ యాజ్ స్టాక్. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక స్టాక్ అనేది ఎంట్రీ చేయండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హౌ టు ఎంటర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, go for stock items and go for create. Just type as stock. Okay, stock అని జస్ట్ అట్లా క్రియేట్ చేయండి, అంతే ఏం చెయ్యొద్దు. జస్ట్ స్టాక్ అని క్రియేట్ చేసి ఉండండి. అండ్ హౌ టు ఎంటర్ దిస్ అమౌంట్ 50,000 ఎలా ఎంటర్ చేస్తాము? జస్ట్ గో ఫర్ ఇన్వెంటరీ వోచర్స్. ఓకే, అండ్ రైట్ సైడ్ you select as stock and give the amount. What is that? 50,000. Okay, so be careful that stock ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు, ఈ డేట్ ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కి. సో మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వరకు చూసుకోవాలి. సో 31st March కి ఇవ్వాలి, అట్లా ఏమైనా డేట్స్ ఉంటే 31st March ఇవ్వండి. ఓకే, సింపుల్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, గో ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్స్, గో ఫర్ క్రియేట్ stock 1. ఓకే, అనేది తర్వాత మీరు ఇన్వెంటరీ వోచర్స్ లోకి వెళ్ళేసి రైట్ సైడ్ ప్రొడక్షన్ లో స్టాక్ 1 అని వేసుకొని అమౌంట్ వేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ టు ఎంటర్ ద స్టాక్ ఎంట్రీ. నౌ ద రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. ఓకే, రిపోర్ట్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ లేదు, ఫోర్త్ స్టెప్ చేసేసాము, ఫిఫ్త్ స్టెప్ రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్స్ లో ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? Profit and loss account. Then go for profit and loss account. Press in detail, then you get the stock. Okay. Okay. So this is how to get your thing. So gross profit వచ్చింది కదా, gross profit that 2,14,500. So gross profit you got 2,14,500. Okay. అలాగే చూస్తే net profit. Okay, what is net profit? 1,51,800, but ఇక్కడ మీకు 42,800 ఉంది. So how this difference we are going to check? Next one, balance sheet 8 lakhs. So come escape, go for balance sheet. Okay, go for balance sheet, you can check 8 lakhs 54,800, 8 lakhs 45,500. If you press control and see the difference, 8 lakhs 45,800, 8,45,800 minus 8,54,800. So there is a difference of 9,000. ఆ 9,000 expense extra చేసామో చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టాక్ సమ్మరీ. సారీ, సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్వర్క్ బ్యాంక్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో క్లోజింగ్ ఆఫ్ 50,000 వచ్చింది, క్యాష్ 3,29,800, 3,20,800, అంటే మనం 9,000 ఏదో పోస్టింగ్ ఎక్స్ట్రా చేసాము. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎస్బీఐ బ్యాలెన్స్ 3,85,000, 3,00,000 కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది, అంటే క్యాష్ లో మనం ఎక్స్ట్రా ట్రాన్సాక్షన్ చేసాము, ఆ 9,000 ఏదో చూస్తాం. ఓకే, హోప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేల్స్ ఈస్ రైట్. సో స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 9,000. వై దట్ ఈస్ 9,000? బికాస్ just go for it, అంటే క్యాష్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎందుకు ఎంటర్ కొట్టాం, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్, ఇట్ విల్ గో టు దట్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేల్స్ ఈస్ 1,000. I have entered as 10,000, but transportation sales is 1,000, right? So go for that and change it. So automatically changes అవుతుంది. So if you want to make any changes, you can go. Okay. Now if you observe, see, profit and loss account 1,51,800. Profit and loss account 1,51,800. Balance sheet 8,54,800. 8,54,800. Okay. Cash balance is 3,29,800. Bank account is 3,85,000. Okay. So students, we have seen, right? So ఒక ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లం మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. సో మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్లీజ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్.
So in these transactions, so in the given transactions we have seen almost 6 vouchers, that receipts, payment, sales, purchase, contract, journal. So most probably మనకి 6 మాత్రమే ఎక్కువ బిజినెస్ లైఫ్లో యూస్ అవుతాయి. అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్గా మీకు 6 వోచర్స్ వచ్చి ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, దాని కింద ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఇన్ ద అదర్ క్లాస్, ఇన్ ద కమింగ్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ విత్ ఇన్వెంటరీ, we are going to see with debit notes, credit note, that is sales returns and purchase returns. Okay, till then have a nice day. Hello, good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC, right. So in the last few sessions, I hope we have done 8 sessions. In these 8 sessions we have done with how to create a company, how to create the ledger accounts with groups, how to create the inventory stock with groups, and we have seen the voucher entries also, right. We have seen almost 6 voucher types, that is sales, purchase, receipts, payments, journals and contra. That these 6 voucher types we have done, and we have solved one solutions on that, one problem on that, right. Today we are going to see some other from other vouchers also, like how to make the journal vouchers, okay, how to make the sales invoice with inventory. In the last session we have seen only accounting part, right. So we have seen receipts, payments and all, and also we have seen all the entries how to solve without inventory, and I had shown you how to do the closing stock without inventory, right. So మన లాస్ట్ 8 క్లాసెస్ నుండి చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము. రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు. సో రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ దట్. సో మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇవాళ మనము నిన్న సెషన్లో వోచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము, ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము, దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం. ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాము మనము విత్ ఇన్వెంటరీ. So we are going to solve one problem, how to create with inventory. So how to make the purchase voucher sales with inventory, right. So please see the screen now. So I am opening Tally. So this is your problem, okay. Create the company in Tally with the following details, okay. So name of the company is Ganapati Furniture, address is given, okay. Okay, some transactions are given, okay. Purchase are also given, right. Purchases ఉన్నాయి, అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లంలో, ఓకే. So now we are going to see how to do this problem, okay. Right. So first step is creation of company. So I am going to create a company, Alt F3, create company. So the company name, what is the company name? Ganapati Furniture. Okay, address something here, something is given like what is shop number 12, shop number 12, ground floor, Ramnagar, Hyderabad. Country is India, state is Telangana,
pin code is 5,20,000, phone number just again some number, okay, and I am saying the company. So company is save చేస్తాం. Now the first step is creation of company, we have done with that. Now second step is creation of ledgers. We are going to create all these ledgers, right? So accounting info, ledgers, and I am selecting multiple ledger. Okay, so all items and create చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, వినయ్ అండ్ విజయ్ started a partnership business with 2,50,000 each. So I am writing Vinay capital under capital. Next Vijay capital under capital account. Okay, next one deposit in Canara banks under bank accounts. Next paid cash to Mr. Narsimha towards rent deposit. So rent deposit ఇక్కడ మనము రెంట్ డిపాజిట్ గురించి పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము రెంట్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ అమౌంట్ టు ఎనీ పర్సన్, డోంట్ సీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ ద అమౌంట్, జస్ట్ సీ ద పర్పస్. అంటే మీరు ఎవరికి పే చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దేని గురించి పే చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ అకౌంట్ని దాని గురించి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ paid cash towards purchase of computer with Tally software. So I am creating as computer, okay, under fixed asset. Computer fixed asset. Next is paid cash towards furniture work. So furniture under fixed asset. Check received towards loan from Shriram Chit Funds. Shriram Chit Fund loan. So it's an loans liability. Loans and advance ఉంది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే when we are గివింగ్ లోన్ టు అదర్ పర్సన్. మనం వేరే వారికి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనం వేరే వారి దగ్గర నుండి మనం లోన్ తీసుకుంటే లోన్స్ అండ్ లయబిలిటీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. Okay, next cash pay towards stationery under indirect expense. Okay, now this is completed. The next box is about purchase, right? Purchase for the month. Okay, so first purchase for the month. So create purchase under purchase account. Next ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాము, గోద్రేజ్ under sundry creditors. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటామో క్రెడిటార్స్, ఎవరికైతే అమ్ముతామో డెటార్స్. నెక్స్ట్ బాంటియా ఫర్నిచర్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. నెక్స్ట్ రాజ్ ఫర్నిచర్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. Okay, now this is completed. Now go for the next one, sales for the month. So create sales under sales account. Next Z solutions under sundry debtors because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in Tally. Next one is RRD college under sundry debtors. Right. Next paid transportation towards transportation on purchases. So create transportation on purchase under direct expenses. Next paid cash paid towards transportation on sales. So transportation on sales under indirect expenses. Next cash check received from Z solutions. Already Z solutions we have done. Cash paid transportation to purchase already we done. On sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia furniture is done. And
balance is discount received. Okay, so create discount received under indirect income. Next one is again here transportation purchase, transportation sales, check received from RD college and balance is discount. Okay, so check receive చేసుకుంటే discount allowed అవుతుంది. చెక్ పేడ్ చేస్తే చెక్ వరకు ఇష్యూ చేస్తే మనకది ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ then discount is allowed, discount allowed is expense. When we are paying cash we receive discount, so discount received is indirect income, right? Next again check issued to Godrej, with Godrej account is done. Check issued to Raj Furniture, this is done. Okay, cash paid towards salaries under indirect expense. Okay, tea and snacks, so tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper, so newspaper bill you can accept as newspaper or you can take it as books and periodicals. Okay, under indirect expenses. Okay, so we have done almost all accounts. Now we are going to see the voucher entry. Right, so students we have seen, so accounting process we have 5 steps. That 5 steps is creation of company, creation of ledger accounts, okay, creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory and voucher entry and what you say reports. So we have created the first 2 steps, that is creation of company and creation of ledger accounts, right? The next step is creation of inventory. Okay, so we have seen some transactions in that problem that paid for tea and snacks. సో ఇప్పుడు టీ అండ్ స్నాక్స్ అని ఉందనుకోండి, మీరు టీ అంటే టీ తెప్పించినప్పుడు టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, స్నాక్స్ తెప్పించినప్పుడు స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, లంచ్ వచ్చినప్పుడు లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, సమ్ అలా డిన్నర్ చేయించినప్పుడు ఏమైనా ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి మన ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఇంకా ఎవరికి కానీ డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్. దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, సో వాళ్ళకి టీ, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, మీల్స్ అలాంటివి ఏవి చేసినా దట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ కమ్ అండర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you are purchasing pens, when you are purchasing paper, when you are purchasing some erasers, like that, so this all belong to stationery. So instead of maintaining pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, pen books account, papers account, there is no need to create. So this all belongs to stationery, so you have to put in stationery account. సో అలాగే మనము మంత్లీ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, సంథింగ్ న్యూస్ పేపర్ అని, ఓకే, మ్యాగజైన్ కొంటే మ్యాగజైన్ అకౌంట్ అని, ఇంకా అట్లా అలా సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేదు. దర్ ఈస్ అ హెడ్ కాల్ బుక్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దట్ బుక్స్ అండ్ magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account. Okay, so like this, for example repairs and maintenance undi manaki. So mana repairs and maintenance, for example computer manaki emanna repair vastundi, so మనం టెక్నీషియన్తో రిపేర్ చేస్తాం, ఒక 1000 రూపీస్ 500 పే చేస్తాం. అలాగే చిన్న మెషినరీ ఏదో పాడవుతుంది, దానికి మనము ఏదో చిన్న పార్ట్ తెచ్చేసి ఒక 1000-1500 సంథింగ్ పార్ట్ తెచ్చి రిపేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఆ టెక్నీషియన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. సో దిస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు బుక్ అండర్ what you say repairs and maintenance. So whenever suppose some amount is paid towards salaries to Mr. X, so don't record Mr. X account, so record for what purpose you are paying the amount, అంటే దేని గురించి పే చేస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం చూస్తే క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ నరసింహ ఫర్ రెంట్ డిపాజిట్ ఉంది. సో నరసింహ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే
మనకి నరసింహ అకౌంట్ మన డెబిట్లో క్రెడిట్లో కానీ కనబడుతుంది, అంటే మనకు ఆయనకు డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది అన్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇట్స్ అన్ అసెట్ అకౌంట్, రైట్. సో అందుకని ఏ పర్పస్కి ఇచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆ పర్పస్ పైన మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి, రైట్. సో నౌ సీ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ద inventory. So please see the screen now. So see the screen. Okay, so the next is inventory info. So stock item create cheyalem, first man units of measures create chestam. So create units of measures. Okay, units of measures ikkada manaki table, almaras, chairs, tables unna. So this are we are going to sell in numbers, right, numbers. Okay, తర్వాత ఐటమ్. ఓకే, సో స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ అల్మారా. ఓకే, యూనిట్స్ నంబర్స్. తర్వాత చైర్స్ numbers. Okay, so if I want for FIFO, I can go for FIFO method. సో ఇందాకది కూడా ఆల్టర్ చేద్దాము, అల్మారా క్రియేట్ చేస్తాను, అది యావరేజ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ FIFO. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్లో ఉండి మీరు మిగతా ఏమైనా ఆల్టర్ చేయాలంటే జస్ట్ పేజ్ అప్ యూజ్ చేయండి. మీ కీస్లో మీ కీబోర్డ్లో పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అనే బటన్ ఉంటుంది, అది యూజ్ చేస్తే అంతకుముందు చేస్తే మనకి కనబడుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేబుల్స్, numbers, FIFO method. Okay, next sofa set, numbers, FIFO. Center table, sorry malli table marchipoyanu, center table, FIFO. Next one, display table, numbers, FIFO. Bookshelves, numbers, FIFO. Next, writing table, FIFO. Next, writing patches, ఓకే, రైట్. సో సేమ్ అవే ఏవైతే ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసాం అవే సేల్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఐటమ్స్, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్, రైట్. సో ఫస్ట్ we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with 2,50,000 each, and iddaru 2,50,000 investment పెట్టారు. సో ఇద్దరు పైన రిసిట్ రాసుకోవాలి కదా మనము. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, F6 రిసిట్, క్యాష్, Vinay capital. Okay, 2,50,000. Okay, next again cash, Vijay capital, 2,50,000. Next, deposited in Canara Bank, F4. So Canara Bank lo deposit chesamu. So what is increasing? Canara Bank balance is increasing, cash account is decreasing. How much we are depositing? 2,50,000. Next is rent deposit. So paid cash, so payment, cash, rent deposit. Okay, 34,500. Okay, if you want you can write paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. Next one,
cash paid towards purchase of computer, cash paid, cash is going out, cash, computer we have purchased. What is the amount? 35,000. Okay, I am not writing narrations. Okay, paid cash towards furniture work. So furniture work ante furniture work మనం చేయిస్తాం కదా, దాని క్యాష్ పేమెంట్ పోతుంది. సో క్యాష్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో సెలెక్టింగ్ ఫర్నిచర్ వర్క్ 25,000. సపోజ్ 3,50,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో కనబడుతుంది. క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు కనబడుతుంది? బికాస్ we don't have cash but we are paying it, so that is why it is showing as red color. Okay, 2 lakhs, so actually we have paid 25,000. If you observe now, it is 1,55,500 is debit balance. So like that you can have current balance. So what is the current balance of cash? It is 1,55,500. Okay, సో అట్లా రెడ్గా వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం అలర్ట్ అయిపోవాలి, అంటే అన్నెసరీగా మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఏమైనా పే చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది. ఓకే, so check received towards loan from Sriram Chit Fund. Check received, we are receiving, so go for F6. So check, so Canara Bank. Okay, from Sriram Chit Fund loans, select Sriram Chit Fund loans. How much amount is 5 lakhs. Okay, so here if you are transferring cash check, how we are doing it, you can write instrument number is nothing but check number. Okay, next, paid stationery, cash paid towards stationery. So paid, FI, payment, cash, stationery. Okay, 5,000. Okay, next one, purchase for the month of. So these all are comes under purchase. Okay, ఇక్కడ డేట్, రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఎవరి దంచులు కొన్నాము, ఏం ఐటమ్ కొన్నాము, క్వాలిటీ ఎంత, రేట్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్చేజ్. రైట్, సో సింపుల్ F9 పర్చేజ్. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ. రిఫరెన్స్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పార్టీ సప్లై ఇన్వాయిస్. అంటే మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎంత బిల్ నెంబర్ 50, డేట్ 1st April. ఓకే, సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అబో ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇది మనం ఏమంటాము అంటే ఎంట్రీ డేట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే మీకు డేట్ కనపడుతుందో అది బిల్ డేట్ అనమాట. సో ఈ రెండు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇదేమో మనం ఏ రోజు ఎంట్రీ చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక డిఫరెంట్ డిస్టిక్, ఒక వేరే డిస్టిక్ నుండి కానీ వేరే స్టేట్ నుండి కానీ మనం పర్చేస్ చేసాము. ఓకే, సపోజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే, సో బెంగళూరులో ఒకటే రోజులో రీచ్ అవ్వవు కదా మన స్టాక్. సో బెంగళూరుకు 2 days, మ్యాక్సిమం 2 days or మ్యాక్సిమం 3 days స్టాక్ రీచ్ అవుతుంది. సో తను ఏ రోజు చేస్తాడు, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ పెట్టామో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు డిస్పాచ్ చేస్తాడు. అంటే సపోజ్ he is dispatching material on 1st April, but we will receive stock on 3rd April, right? సో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తాము, 3rd April రోజు ఎంట్రీ చేస్తాం. సో 3rd April ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ బిల్ ఏ రోజు చేశాడు తను, 1st Aprilకి చేశాడు. సో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ డేట్ కన్నా ఇది ముందు ఉండాలి. ఎంట్రీ డేట్ కన్నా తర్వాత ఉంటే తీసుకోదు. అంటే ఎంట్రీ డేట్ ఏప్రిల్ ఉండి బిల్ డేట్ 2nd April ఎట్లా ఉంటుంది, ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మనం ఎంట్రీ చేస్తుందేమో 1st April, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 1st April కన్నా ముందు ఉంటుంది, కానీ 1st April తర్వాత ఉండదు. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ టు 2nd April. సి ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, ద స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 1st April, it is accepting. I'm taking on 31st March also, it is accepted. 31st March 18 it is accepting, because మన ఎంట్రీ డేట్ ఏమో 1st April ఉంది, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 31st March ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 31st రోజు తను మనకి మెటీరియల్ పంపించాడు, మనం దాన్ని 1st Aprilకి ఎంట్రీ చేసాం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కానీ ఇట్లా పాసిబుల్ ఉంటుందా మనకేమన్నా? ఏప్రిల్లోనేమో మనము మెటీరియల్ తెచ్చుకొని 2nd Aprilకి బిల్లింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందు గురించి ఈ రెండు ఇచ్చాడు అనమాట. సో ద రైట్ కార్నర్ వాట్ ఎవర్ సీయింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎంట్రీ డేట్. వాట్ ఎవర్ ద డేట్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఈజ్ బిల్ డేట్. ఓకే, పార్టీ నేమ్ ఎవరి దగ్గర కొన్నాము,
Godrej, select Godrej. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తామంట, ఆర్డర్ ఏమైనా ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్, ఓకే, సప్లై అడ్రసెస్. మీరు గోద్రేజ్కి ఆల్రెడీ సప్లై ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, పర్చేజ్ అకౌంట్, పర్చేజ్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, వాట్ యూఆర్ పర్చేసింగ్, అల్మారా. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఏమైనా వస్తే నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టేసండి, నాట్ అప్లికబుల్. క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ 10. ఓకే, వాట్ ఈస్ 2500. ఓకే, రైట్. సో ఇంకొకటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఉంది, అల్మారా, చైర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చైర్స్ అని కొట్టంగానే నాకు ఇంకో స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు వెళ్తుంది, ట్రాకింగ్ నెంబర్ అని ఎందుకు ఉంది, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్లో మనకి సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అనేది ఎస్ ఉంది. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఆర్డర్ అడుగుతుంది అనమాట. సో టాలీ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ because you have activated here orders. So against that order you are getting the material. So that is the reason whenever you are selecting the item it is asking for order. See, now I have deactivated that order. So rightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right? Chairs, the 250, rate is also 250, right? So ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనము ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో, క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఇంకొక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళేసి అది ఏ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా వచ్చిందని డీటెయిల్స్ అడిగింది. ఎందుకు అడిగింది అంటే మనము ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ యాక్టివేట్ చేస్తాం కాబట్టి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను నేను. సో ఆ సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్ మన సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వీటి గురించి. ఓకేనా. నో టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ 25, అమౌంట్ ఈస్ 5000. ఓకే, సో 2,12,500 is the total amount. సో దీనికి వల్ల అడిషనల్ మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పర్చేజెస్, సేల్స్ అవి ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ద అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్వాయిసెస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆన్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ బీన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. ఓకేనా, బిల్ నంబర్, వైడ్ bill number, okay, something rasi. Okay, this is first. Second one is Bantia furniture, reference number is 105. So reference number is 105, party name is Bantia furniture, purchases, name of the item is sofa set, 5 numbers we have purchased, rate is 5000, right? Next one is sofa set, center table, the next item is center table, 10, 2500. Okay, the third one is display table, 5, 3500, 67,500. Next 98, party name is Raj Furnitures, purchase account, item is bookshelf, quantity is 15, 3500. Again writing table, quantity is 100, 500, sorry 500. Okay, writing pad shades, 250, 300, 250, 300. So 1,77,500. Okay, so now sales is completed, purchase is completed, purchase is completed. Now we are going to have the sales also. Sales he is giving, so reference number 1 means 1 invoice, and reference number 1. So if I go to F8 sales, reference number is 1. Okay, oka reference number undante adi oka invoice ani ardam anamata. So party name is cash. Okay, if you write here you can have the party name, Mr. Kumar. You can write Kumar account. Okay, sales, name of the item almara. Okay, quantity enni konnadu 2, rate enta 3750, right? Katam, sorry, this is right. Now invoice number 1 is complete. Now invoice number 2,
Okay, invoice number 2. Party name is cash. Okay, item whatever selling chairs. Any 15 number chairs ammamu. Enta 400. 6,000. Next is cash. Sorry. తర్వాత టేబుల్ అమ్మాము. టేబుల్ ఎన్ని 5. 6,250. Okay, next Z Solutions. Select the party name Z Solutions. ఏమేమి అమ్మాము Z Solutionsకి అల్మారా అమ్మాము 5 3,500. మళ్ళీ చైర్స్ 50 350. టేబుల్ 5. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6,215. 6,250 ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే టాలీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న దేనికి అంటే ఎంత రేట్కి అయితే సేల్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్గా మనము చైర్ని టేబుల్ని టేబుల్ని 6,250కి అమ్మాము. సో అందుకని లాస్ట్ ప్రైస్ 6,250 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటెడ్ టాలీలో 6,250 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో 65,000. So it is 6,000. Go and change for 6,000. Next one is again party name cash. Sofa set 3. 6,500. Center table 8. 4,000. Display table 3. 5,000. 66,500. Okay, right? So we have done with sale. Now sixth one is RRD college. We are selling to RRD college. Sales RRD college ki bookshelf 14 mm 4,500. Next writing table 75. రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ చైర్స్ 225 225 450. నెక్స్ట్ చైర్స్ 150. 350 వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్ కమ్మాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ 15 6,000. So 3,78,000, right? So 3,78,000 we have done. This is your invoice, right? So మళ్ళీ ఇదే మీ ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ట్ పీ కొడితే విత్ ప్రివ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ టాలీ ఫార్మాట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్. సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్. ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే దిస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టీ. ఆ జిఎస్టీలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, రేట్ కాలం కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ invoice. Okay, the next one is cash paid toward transportation and purchase paid. Okay, FI payment, cash, transportation on purchases. Transport and purchases anta 2,500 khatam అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,500. క్యాష్ ఆన్ సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ 1,500. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జీ సొల్యూషన్ F6 చెక్ అన్నాడు. సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 65,000 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అగైన్స్ రిఫరెన్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ మీకు అగైన్స్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ అగైన్స్ రిఫరెన్స్
ఈ అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా. రైట్. క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్, FI క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్, on purchases, transportation on purchase 3500. Well, cash paid transportation on sales, 1900. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త వినండి. చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ 65,000, బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో బ్యాలెన్స్ అంటే బాంటియా చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్. సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే 67,500. కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము? 65,000 పే చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,500 ఇస్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. ఓకే. సో హియర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ 2 entries. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పేమెంట్. ఓకే. కెనరా బ్యాంక్ బాంటియా ఫర్నిచర్. సో ఎంత పే చేసా? 65,000. ఓకే, 65,000. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు, అవునా? సో డిస్కౌంట్ ఈజ్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ F7 జర్నల్. ఓకే. వాట్ ఈస్ డెబిట్? డెబిట్ ఈజ్ బాంటియా ఫర్నిచర్ 2,500. ఓకే. క్రెడిట్ ఈజ్ వాట్? డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 2,500. Been discount received. Okay, right. Cash paid towards transportation on purchases, FI payment, cash transportation on purchases, transportation purchases 2,000. Okay. Transportation on sales, amount and the transportation on sales 1,000. Next, check received from RRD college. Okay, F6 receipt, Canara Bank, RRD college. So 3 lakh RRD college నుంచి ఎంత రావాలి? యాక్చువల్గా మనకి ఆర్ఆర్డి కాయిన్ 3,78,000 రావాలి, బట్ 3 lakhs మనకి వచ్చింది, 3,70,000 వచ్చింది. ఇంకా 8,000 ఇస్ డిస్కౌంట్. సో 3,70,000. ఓకే. బ్యాలెన్స్ ఇస్ డిస్కౌంట్. F7 జర్నల్. ఓకే. హియర్ ఆర్ఆర్డి కాలేజ్ ఇస్ షుడ్ బి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ షుడ్ బి డెబిటెడ్, దట్ ఈస్ 8,000. ఓకే. డిస్కౌంట్ RRD college should be credited. Okay. Next, check issued to Godrej, nothing adjustment, FI payment, Canara Bank, check issued to Godrej, enta 2,12,500. Okay. Next, check issued to Raj Furniture, balance discount, Raj Furniture check issued annam, Canara Bank. Okay. రాజ్ ఫర్నిచర్. సో మొత్తం యాక్చువల్ రాజ్ ఫర్నిచర్కి ఇందాక మనం ఏం చేసాం? 1,75,000 ఒక ఎంట్రీ వేసి డిస్కౌంట్ ఇంకొక ఎంట్రీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా కూడా మనం ఒకటే వోచర్లో కూడా డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అదే వోచర్లో పేమెంట్ ఎంట్రీ 2 పాస్. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh, ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే రాజ్ ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? 1,77,500, దానికి 1,75,000 పే చేస్తారు. అంటే ఆ బిల్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తే కరెక్ట్ అనమాట. సో రాజ్ ఫర్నిచర్ ఎంత పే చేయాలి? 1,77,500 పే చేయాలి, అవునా? సో దానికి ఏం చేస్తున్నారు అన్న డిస్కౌంట్ పే, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డిస్కౌంట్ పే చేస్తారు, సారీ వీఆర్ పేయింగ్ హిమ్, సో విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్, రైట్? సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మైనస్ చేయండి, -2,500. ఓకే, క్లియరా? సో ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్ అంటే ఒకటే ఎంట్రీలు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఇది అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ, పేమెంట్ ఎంట్రీ ఒకటే దానిలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ 1,77,500, దానిలో 2,500 డిస్కౌంట్. సో టోటల్ ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు
అంటే చేసే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బెటర్ 2 entries can be one, 2 discount entry and payment can be done only in one entry when the settlement is full. Okay, paid for salaries, cash salaries, amount 10,000. Okay, next tea and snacks, cash, staff welfare. What is the amount staff welfare? 2,500. Next, Shriram Chit Fund loans, Canara Bank, Shriram Chit Fund loans, enta pay chestam 2,50,000. Sorry, 2,50,000. Okay, next cash paid towards daily newspaper. Cash daily newspaper books and periodicals and create chesamu, so 150 is the amount. Okay, so students, we have done all the entries. Now let's check the transactions. So first I am going to profit and loss account, press Alt F1. See, you can see the gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125,450. You can see the closing stock 61,750, 61,750, right? In balance sheet, come to balance sheet, press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands, okay, bank account, cash account. So cash account balance ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది, something, so already college I have done with the cash, so it is bank, Canara Bank. Okay, now you can see the cash balance. Cash in hand is 236,700, 236,700. Bank accounts 4,82,500, 4,82,500. So this is the things we have done, right? Students, we have seen the total problem, right? అంటే ఒక కంప్లీట్గా మనం ప్రాబ్లం చెక్ చేసాము. అంటే గణపతి ఫర్నిచర్స్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అనమాట. తన బిజినెస్లో నుండి మనం ఏమైతే చేసామంటే తన బిజినెస్లో ఫర్నిచర్స్ అమ్ముతాడు. సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్, టేబుల్స్, ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్స్ సంబంధించినవి. ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఇందులో మీకు మనం ఇన్వెంటరీ చేసాము, ఓకేనా. అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా చూపించాను. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఎలా చేయాలి, అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా, డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్, అది చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసే బదులు మనకి అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్, వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి, ఓకేనా. సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి. సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ, టు సేవ్ ద టైమ్ వర్క్, సో హౌ టు డూ ద పేమెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఆర్ రిసీట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ వన్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో ఇన్ వన్ వాచర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి, రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం. సో అదే విధంగా మన వోచర్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh బిల్ అమౌంట్ 1 lakh ఉంది, ఆ 1 lakhకి 95,000 వచ్చింది, 5,000 ఇంకా మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ. సో ఒకసారి ఈ 1 lakhకి ఒకసారి 20,000 ఇచ్చి, ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి, అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనేమో ఒకటే వోచర్లో చేయొచ్చు. బట్ ఆ 1 lakh బిల్నే ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి, ఒకసారి 25,000 ఇచ్చి, ఒకటి పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ వోచర్. ఓకే, యూ క్యాన్ గో ఫర్ జనరల్ వోచర్. So in today's class we have seen all these types of solutions with inventory. Okay, in tomorrow's class we are going to see some other classes like how to make the sales invoices, sales orders, purchase orders, etc. Okay, after completing some reports we are going to come with the GST classes also. So students, for today have a nice day. Tomorrow we will meet in the next class.
Hi, hello students. Good morning. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. In yesterday's class, we have seen about some different types of vouchers. Right. We have seen almost 8 types of vouchers. 6 types of vouchers we have seen. That is sales, purchase, receipts, payments, contra, and journal. Right. So today in today's class we are going to see how to create a voucher class and voucher type, right? Then what is this voucher type and what is voucher class, when it is used? Okay. General ga voucher type ante enti. So default ga manaki around 14 to 15 voucher types ఉంటాయి టాలీలో. అవి కాకుండా మనం ఓన్గా వోచర్ టైప్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ లైక్ మనకు వ్యాట్ కానీ ఎక్సైజ్ అలా ఉన్నప్పుడు 2 types ఆఫ్ వోచర్స్ ఉండేవి. అంటే కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అని, ఎక్సైజ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అని సపరేట్ టైప్స్ ఉండేవి. అలాంటి మన టాలీలో ఎలా చేయాలి అంటే, దానికి సపరేట్ నంబరింగ్ ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్గా నంబరింగ్ ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్లో చూస్తే మనకి ఇప్పుడు రిసీట్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మన క్యాష్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ అంటే సింపుల్గా వెళ్ళేది వోచర్ ఎంట్రీస్లో వెళ్ళి రిసీట్లో ఎంట్రీ చేస్తాం. బట్ ఐ వాంట్ రిసీట్ నంబర్స్ సపరేట్లీ, అంటే నాకు బ్యాంక్ రిసీట్ సపరేట్గా కావాలి, క్యాష్ రిసీట్ సపరేట్గా కావాలి. అంటే వోచర్ నంబరింగ్ అంటే ఇప్పుడు రిసీట్ ఉందనుకోండి, బ్యాంక్ అయినా క్యాష్ అయినా ఆ రిసీట్ వోచర్లోనే వేస్తున్నాము. సో మన సర్చ్ మన ఆడిటింగ్ అయినప్పుడు వాటిని సార్ట్ అవుట్ చేయాలి, వాటిని కరెక్ట్గా పెట్టాలి అంటే అన్ని క్యాష్ బ్యాంక్ అన్నీ ఒకటే దానిలో ఉంటుంది. సో అప్పుడు అలా కాకుండా నాకేం కావాలి అంటే, రిసీట్ వోచర్స్ అన్నీ సపరేట్గా కావాలి. అంటే సారీ లైక్ బ్యాంక్ రిసీట్ అన్నీ సపరేట్గా కావాలి, అలాగే క్యాష్ రిసీట్స్ అన్నీ సపరేట్గా కావాలి. అంటే నంబరింగ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. సో బ్యాంక్ రిసీట్స్ కానీ 1 2 3 4 కంటిన్యూ కావాలి. ఓకే. అలాగే క్యాష్ రిసీట్స్కి 1 2 3 4 కంటిన్యూ కావాలి. అదేవిధంగా చూసుకుంటే బ్యాంక్ పేమెంట్స్కి 1 2 3 4 5 6 కావాలి, క్యాష్ పేమెంట్స్కి 1 2 3 4 5 6 కావాలి. సపోజ్ నాకు 2 types ఆఫ్ సేల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ హోల్సేల్ సేల్స్, వన్ ఈజ్ రిటైల్ సేల్స్. హోల్సేల్ సేల్స్కి నంబరింగ్ సపరేట్గా ఉంటుంది, రిటైల్ సేల్స్కి నంబరింగ్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇలాంటప్పుడు కూడా వోచర్ టైప్ మనం సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా క్రెడిట్ సేల్స్కి సపరేట్ నంబరింగ్ కావాలి, క్యాష్ సేల్స్కి సపరేట్గా నంబరింగ్ కావాలి. వీటికి నంబరింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఎలా నంబరింగ్, మన సపరేట్ టైప్స్ ఆఫ్ నంబరింగ్స్ ఎలా కావాలి అది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వోచర్ టైప్స్లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు మన రిసీట్ వోచర్స్ చూస్తే 1 2 3 4 5 6 కంటిన్యూ వస్తుంది. ఆ రిసీట్ వోచర్కి కాకుండా సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్, అంటే దానికి ముందు దానికి తర్వాత ఏమైనా కావాల్సిన నంబర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే కొందరు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళ ఒక కంపెనీ ఒక షార్ట్ కట్కి SBA సంథింగ్ లైక్ షార్ట్ బిజినెస్ అసోసియేట్స్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అంటే షార్ట్ బిజినెస్ అసోసియేట్స్ అని కానీ, లేకుంటే ఇంకేమన్నా ICPA సంథింగ్ అంటే షార్ట్ కట్ నేమ్ వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ పెట్టుకొని తర్వాత నంబరింగ్ తీసుకొని తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పెట్టుకుంటారు సైడ్లో. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను యూనిక్ నంబరింగ్ ఫాలో అవుతున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 యూనిక్ నెంబర్ ఫాలో అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే ఆ 10 నెంబర్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఉండొచ్చు, కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, ఈ ఇయర్లో కూడా ఉండొచ్చు, మరి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్లో కూడా కంటిన్యూటీ అని ఉండొచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో ఆ 10 నెంబర్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఏ ఇయర్ది అనేది మనకు తెలియాలి. సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ వోచర్ టైప్ క్లియర్ చేసుకుంటాం. ఈ వోచర్ టైప్లో మనకు కావాల్సిన ఒక నంబరింగ్ ప్రొసీజర్ని, నంబరింగ్ ఫార్మాట్ని మనము ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో హౌ టు డూ దట్ వోచర్ టైప్స్ ఆన్ నౌ we are going to see now. Please see the screen. Okay. So in the yesterday screen only, we are going the same yesterday companies I want to pay. For example, let me discuss. These are the voucher types. Okay. According vouchers ఉన్నాయి. Okay. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పేమెంట్ 9. ఓకే, రిసీట్ 2 నెంబర్ వచ్చింది. ఓకే, F4 కాంట్రా ఇస్ 4, F8 సేల్ ఇస్ 7.
సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టే 7 నెంబర్ ఉంది అవునా. ఈ నంబర్ పక్కన నాకు ముందు కొన్ని నెంబర్స్ రావాలి, తర్వాత కొన్ని నెంబర్స్ రావాలి. సో అది ఎలా చేయాలి, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో ఎలాగైతే మనం లెక్చర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ టాలెంట్లో ఇంకార్పొరేట్ అయ్యిందో, అలాగే మనం చేసే వోచర్ టైప్స్ కూడా ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి టాలీలో. అంటే ఈ వోచర్ టైప్స్ వెళ్ళినప్పుడు మనం పర్టికులర్ రిసీట్ కొట్టినప్పుడు మనం చేసిన వోచర్ టైప్గా కనబడాలి. సో అది ఎలా చేయాలి అనేది వాళ్ళు చూస్తాం. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు డూ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వీ హ్యావ్ డన్ లెడ్జర్స్, we have done groups, we have done ledgers. Now we are going to do with voucher types. Okay, go for voucher types, press enter, display. First we see what are the vouchers available in Tally. So these are the display. This contra, credit note, debit note, okay, delivery note, job work order in, job work out order, journal, material in, material out, memorandum, payment, physical stock register, purchase order, receipt note, rejection in, rejection out, reversal journal, sales order, stock journal. So these are the voucher types which are available in Tally. Now what we can do is we can make the separate voucher type, and that voucher type will be appear in this list of voucher types. So how to do that? So go for create. So once again repeating, accounting info, voucher types, create. So wow, suppose I want bank receipt, okay, bank receipt law. So receipt comes under receipt only, right? So select receipt. Okay, so ikkada method of voucher numbering automatic kavala, automatic manual overriding, okay, manual, multi user auto, none, ఏది వద్దంటే ఏది రాదు, మనం ఇచ్చింది తీసుకుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆటోమేటిక్. సో ఆటోమేటిక్ అంటే ఏం చేస్తుంది టాలీ, ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నంబరింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా 1 2 3 4 5 6 అకార్డింగ్ టు డేట్ వైజ్ ఆటోమేటిక్గా. అంటే నేను ఆ 1 to 10 చేశాము, లైక్ 27th December, వాళ్ళు 28th December, నిన్న 10 కంటిన్యూ అయింది కదా. సో ఇవాళ 10th స్టాప్ అయింది, 11th కంటిన్యూ చేస్తుంది. దట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా నంబర్ పికప్ చేసుకుంటుంది, అదే సీరియల్ నెంబర్గా డేట్ వైజ్గా నంబర్, దట్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్. ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఇక్కడ మనము మాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు, ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది, అంటే మనము ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చినప్పుడు, సారీ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా ఆటోమేటిక్ అనేది ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, మాన్యువల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో 2 టైప్స్ ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. మాన్యువల్ అంటే ఏమవుతుంది, సో ఆటోమేటిక్ అంటే నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. మాన్యువల్ అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అది తీసుకుంటుంది, ఓకే. అండ్ ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మాన్యువల్గా మనం నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ నంబర్స్ రిపీట్ అవ్వవు అనమాట. సపోజ్ నేను 10 ఇచ్చాము, మళ్ళీ 10 కొడితే అది తీసుకోదు, ఓకే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మల్టీ యూజర్ ఆటో, వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీ యూజర్ ఆటో? సో మల్టీ యూజర్ ఆటో అంటే సపోజ్ మల్టీ యూజర్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 3 members ఉన్నారు, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ నేను 1 జనరేట్ చేస్తాను, నేను సేల్స్ ఇన్వాయిస్ 1 చేస్తున్నాను. సో ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ చేసేవరకు 2 వెళ్తుంది, ఇంకొకరు చేసేవరకు 3 వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూ క్యాన్ లైక్ సెంట్రలైజ్డ్. సో ఇప్పుడు మీరు రిజర్వేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, రైల్వే రిజర్వేషన్స్ కానీ ఆర్టీసీ రిజర్వేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు సీట్ రిజర్వేషన్ చేసి మీకు 27 28 అలాట్ అవుతుంది. సో ఇంకో చోట్ల వేరే వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే నెక్స్ట్ నెంబర్ అలాట్ అవుతుందో, ఇది కూడా మల్టీ యూజర్ కూడా అలాగే అనమాట. నన్ను అంటే ఏది ఇవ్వము, ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ రిపీటింగ్, ఆటోమేటిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా టాలీ నెంబర్ని తీసేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేయొచ్చు, కానీ డూప్లికేట్స్ అనేది మనకి తీసుకోదన్నమాట. అది మాన్యువల్ అంటే యూ క్యాన్ టేక్ ద మాన్యువల్, సో వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ గివ్స్ ఇట్ టేక్స్. మల్టీ యూజర్ ఆటో అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, సెంట్రలైజ్డ్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, ఓకే.
సో యూజర్ నెంబర్ 1 ఒక 10 నెంబర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, యూజర్ నెంబర్ 1 బిల్ నెంబర్ 10 చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూజర్ నెంబర్ 2 ఆటోమేటిక్ 11 అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మల్టీ యూజర్ పనిచేస్తుంది. సో బెటర్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి ఆటోమేటిక్. సో సెలెక్ట్ ఆటోమేటిక్. ఓకే, సో యూజర్ అడ్వాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్. సో ఇక్కడ ఎస్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 1. ఎస్, నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 1. విత్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ పార్ట్ అంటే మీరు ఆ ఇయర్లో ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ 1000 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000కి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి, 4 digits. సో ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ 4 digits, ద టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్స్ 9999, 999 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 5 ఇచ్చారనుకోండి 9999 అని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అలా మీరు ఎన్ని ఇవ్వాలంటే అన్ని ఇవ్వచ్చు. ప్రిఫిల్డ్ విత్ 0, ఇఫ్ యూ పుట్ ఎస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ప్రిఫిల్డ్ విత్ 0 అంటే ఆ నంబర్కి ముందు 0 అంటే 1 ఉందనుకోండి 001, 2 ఉంటే 002, 10 ఉంటే 0010, 100 ఉంటే 010, అట్లా ముందు 0 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుండి అప్లికబుల్ కావాలి. ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ 1st April 2018. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ నెంబర్ 1. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ నెంబర్ 1. ఒక మీరు 10 ఇచ్చారనుకోండి 10 నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. 20 ఇచ్చారనుకోండి 20 నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇయర్లీ, వీక్లీ, నెవర్, మంత్లీ, డైలీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్? డైలీ అంటే డైలీ ద నంబరింగ్ విల్ బి చేంజ్. అంటే ఇవాళ 1 to 10 ఇచ్చాము అనుకోండి, రేపు మళ్ళీ 1 to 10 స్టార్ట్ అవుతుంది. డైలీ ఇస్తే డైలీ నంబరింగ్ విల్ బి చేంజ్ అవుతుంది. మంత్లీ ఇస్తే మంత్లీ చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ డిసెంబర్ 1st నుండి 30th వరకు 50 బిల్స్ చేస్తారు అనుకోండి, 50 నెంబర్స్ తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ జనవరిలో మళ్ళీ 1 2 3 4 స్టార్ట్ అవుతుంది. నెవర్ అంటే ఇంకా అసలు స్టార్ట్ అవ్వదు, ఇంకా కంటిన్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది నంబరింగ్ విల్ బి కంటిన్యూ. వీక్లీ అంటే వీక్లీ చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ మండేస్ వీక్ టు స్టార్టింగ్ డే, సో మండే నుండి సండే వరకు 100 అయింది, మళ్ళీ మండే నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇయర్లీ ఏమవుతుందంటే ఇయర్లీ మొత్తం నంబర్ కౌంట్ ఉంది. వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చేంజెస్ then again the number restarts. Okay, for example 1st April to 31st March 2019 ఒక 2560 వరకు చేశారు. సో 1st April నుండి మళ్ళీ నంబర్ 1 నుండి కౌంట్ అవుతుంది. అంటే డైలీ అంటే డైలీ ద numbering will be changing. Okay, the restart number will be daily. Monthly అంటే the restart number will be monthly. Never అంటే never it will be changing. వీక్లీ అంటే వీక్లీ ద నంబరింగ్ విల్ బి చేంజింగ్. ఇయర్లీ అంటే ఇయర్లీ ద నంబర్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఇయర్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఇయర్ పెట్టుకోండి. ద వాట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ అంటే మీరు నంబరింగ్ 1 2 3 ఇస్తున్నారు కదా, 1 2 3 ముందు ఏం కావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ సో బ్యాంక్ రిసీట్ కాబట్టి నేను సింపుల్గా BR అని పెట్టాను. ఓకే, అని స్లాష్ పెడుతున్నాను. తర్వాత సఫిక్స్ అంటే తర్వాత మీకు ఏం కావాలి ఆ నెంబర్ తర్వాత. సో ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ 1819, సో ఐ వాంట్ టు పుట్ యాజ్ 1819. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ రిసిట్ అనేది చేశాను. ఓకే, నౌ లెట్ వి సీ వాట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ వోచర్, ఇప్పుడు రిసిట్ ఉంది. సో రిసిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే చూసారా మనం చేసిన బ్యాంక్ రిసిట్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ రిసిట్ number 2 it is coming, right? If you are selecting receipt, if you select bank receipt, press enter, then you can see BR. So I am putting BR, numbering BR వచ్చింది. So 0001 1819. So the number will be changing. Okay, so the number will be changing అన్నమాట. సో మన ఆటోమేటిక్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. సో ఇలా మీరు నంబర్ కావాలన్నప్పుడు ఇలా చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ automatic number will goes. Suppose the same thing we can alter also. Suppose accounting info voucher types, I want to alter the sales. A sales mundu నాకు కావాలి. So this is my Ganpati, right? So yes కొడుతున్నాను. Starting number is right, I am putting 4. Okay, yearly ముందు ఏం కావాలి. సో గణేష్ ఫర్నిచర్ కాబట్టి GF అని పెడుతున్నాను. ఓకే, సఫిక్స్ తర్వాత ఏం కావాలి 1819. సో రైట్, సేల్స్ ఆర్డర్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే చూడండి ఇక్కడ F8 సేల్స్
GF 007 వచ్చింది, అక్కడ 7 వచ్చింది. ఓకే, 89. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్. సో వోచర్ నంబరింగ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో సారీ, ఇది ఒకసారి అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, వోచర్ టైప్స్, ఆల్టర్ సేల్స్. సో ఐ వాంట్ go for automatic, pre-filled with 0, yes అంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ F8 సేల్స్, సి చూసారా అక్కడ 0007 ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. సో క్యాష్ సేల్స్, ఓకే. సో స్టాక్ సంథింగ్ టీవీ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు మేక్ దిస్. సో ఆల్ట్ పీ కొట్టి చూసుకోండి. సో మీ నంబరింగ్ కూడా ఇక్కడ GF Ganesh Furnitures or Ganesh Electronics 009. So your invoice number will be this form. సో ఈ విధంగా మనం నంబరింగ్ అనేది ఈ వోచర్ టైప్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎనీ నంబరింగ్ ఆల్టరేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ వోచర్ టైప్స్. ఓకే, సో అలాగే మనం ఇంకా కొన్ని అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో వోచర్ టైప్స్ క్రియేట్. ఐ వాంట్ టు క్యాష్ పేమెంట్. ఓకే, పేమెంట్. I want to make manual here. Okay, prevent duplicates, yes, prevent duplicates. Then what happens here? Prevent duplicates. See, F5 payment, cash payment. చూడండి ఇక్కడ మనం ఇచ్చే నంబర్ వస్తుంది, చూసారా? వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ కమ్స్ హియర్, ఇట్ విల్ బి టేక్. సో ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు, అంటే మాన్యువల్ అక్కడ మనము ఎందుకు ఇచ్చామో ఇందాక మీరు రిసీట్ చూసినట్టయితే బ్యాంక్ రిసీట్లో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ వస్తుంది. ద కర్సర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ దేర్, అక్కడ కర్సర్ అక్కడ వెళ్ళట్లేదు, చూసారా? కర్సర్ వెళ్ళట్లేదు. అదే